Alright, के छ जनता हो वेलकम टु गफ सफ एन्ड आजको एडिसनमा हामीसँग छ स्विकार ओझा एन्ड यु क्यान सी हिज नेम राइट अन द स्क्रिन देयर र those people who don't know Swikar, he has a YouTube podcast called The Only Playbook, and on that playbook he talks about uh, football, American football, NFL, and also about the fantasy football. होइन मैले फ्यान्टेसी फुटबल त अहिलेसम्म गरेँ होइन अमेरिकन फुटबल पनि मैले कहिलेकाहीँ गर्छु होइन सो फर्स्ट अफ अल वेलकम टु गफ सफ स्विकार थ्याङ्क्स फर टेकिङ आउट टाइम फ्रम यर बिजी स्केड्युल काम घर फ्यामिली एन्ड यर पडकास्ट होइन सो फर्स्ट अफ अल लेट्स स्टार्ट विथ यर फुटबल जर्नी लाइक हुन्छ नि कहिले लाइक वेन डिड यु स्टार्ट वाचिङ अर वेन वाज यर फर्स्ट एक्सपिरियन्स विथ फुटबल Yeah. First, obviously, thank you, Malay. लिएर आउनमा यो एपिसोड युआर वेलकम एप्रिसिएट इट फुटबल त मलाई पहिल्यैदेखि जस्ट ग्रोइङ अप मलाई स्पोर्ट्स एकदम मन पर्थ्यो होइन जुन स्पोर्ट भए पनि एकदम मनपर्ने अनि हामी अमेरिका आएको 96मा आएर 97मा हामी सेटल भयो कि ओमाहामा अनि ओमाहामा 97तिरमा सेटल भएपछि त्यति बेला ओमाहाको हस्करको फुटबल बेसकन चलिरहेको थियो आई थिङ्क 97-98मा हस्करले च्याम्पियनसिप पनि जित्यो होला कलेज फुटबल बिस्तारै त नेरस्कामा बस्दा त्यो सराउन्डिङ्स होइन मान्छेहरू देख्यो फुटबल के हो यो फुटबल भनेर फेरि म 4 वर्ष 5 वर्षको मात्रै थिएँ त्यही भएर नेपालबाट आएर एकदम सकरको फ्यान आएर फुटबल बुझ्न खोजे जस्तो पनि थिएन कि त्यही भएर मेरो लागि स्पोर्ट्स एकदम क्लिन स्लेट जस्तो थियो कि नयाँ स्पोर्ट्स सिक्ने के हो यो धेरै अमेरिकन मान्छेले रमाइरहेको रहेछ खेल्न हेर्न होइन त्यही बिस्तारै त्यो हस्करको फुटबल सुरु भयो अनि 98-99मा एनएफएल अब नेब्रास्कामा बस्दा त प्राय Kansas City Chiefs, होइन Chicago Bears, Denver Broncos, Green Bay Packers र Minnesota Vikings त्यति सम्बन्धित टिमहरू देखाउँछ किनभने मिडवेस्ट भएपछि मिडवेस्टको जान त्यही गेम देखाउँछ नि त अनि त्यति बेला आई डोन्ट नो ऱ्यान्डमली एउटा गेम हेर्दा मिनेसोटा भाइकिङ्सको गेम हेरेँ मैले होइन लाइक 98-99मा कोसँग खेले पनि आई डोन्ट रिमेम्बर एनी How old were you back then? 7-8 वर्ष 7-8 वर्षमा ओके त त्यति बेला पहिलोचोटि मैले फुटबल एनएफएल हेरेँ होइन अनि अब स्पोर्ट्सको इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेलाई सबभन्दा पहिलोचोटि हेर्दा त वाउ कस्तो खतरा होइन फेरि त्यहाँ त्यति बेला र अहिलेको एनएफएल अलिक फरक छ इन द सेन्स त्यति बेला रुल्स रेगुलेसनहरू अलिक कम थियो इन द सेन्स लाइक मान्छेलाई यसकन हान्न पाउने प्लेयरको सेफ्टी प्रोटेक्सन भन्ने नै कम थियो क्या त्यति बेला अनि अहिले अब 20 वर्ष 25 इयर्स पछि बिस्तारै त्यो चेन्ज भएर छ तर त्यति बेला सबभन्दा आफूले पहिलोचोटि हेर्दा इन्टाइसिङ एउटा मान्छेले बल समातेर थियो एउटा मान्छेले 100 माइल पर होइन त्यो मान्छे कसरी एकदम स्केरी अब नेपालमा हामीले हेर्दा क्रिकेट हेर्थ्यो होइन अब सक्कर हेर्थ्यो बास्केटबल कहिलेकाहीँ हेर्थ्यो तर त्यस्तो स्पोर्टमा कहिले पनि त्यस्तो कन्ट्याक्ट त्यस्तो फिजिकल कहिले पनि देखेन क्या अनि त्यही कारणले अब एनएफएल हेर्दा अलिकति इन्ट्रेस्ट लाग्यो अनि बिस्तारै इन्ट्रेस्ट पिक हुँदै 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 गएर अब फ्यान्डम पनि मिनेसोटा भाइकिङ्सको डाई हार्ड भयो तिमी त्यो हस्करको लगाएर थियो होइन बिस्तारै आउँदैछ फेरि त्यो 20 वर्षसम्म झुर भएपछि अनि त्यो कारणले अब अमेरिकामा बस्यो हुर्क्यो त्यो एनएफएल यस्तो पपुलर छ अनि स्पोर्ट पनि यस्तो एक्साइटिङ छ कि एभ्री प्ले एक्साइटिङ छ होइन एभ्री सिङ्गल डाउन एभ्री सिङ्गल स्न्याप एक्साइटिङ छ फुटबलमा अलि अरू स्पोर्टभन्दा फरक के बास्केटबलमा अब फर्स्ट क्वार्टरमा एउटा बास्केट हानेको एक्साइटिङ त त्यस्तो एक्साइटिङ त छैन नि होइन फोर्थ क्वार्टरमा 100 बास्केट हाल्न तर फर्स्ट क्वार्टरमा फर्स्ट मिनटमा एउटा बास्केट हानेको त एक्साइटमेन्ट त्यस्तो छैन नि सकरमा होइन अब एउटा गेममा 3टा गोल मात्रै होला त्यही भएर एभ्री गोल एक्साइटिङ हुन्छ होइन एउटा त्यही सिमिलरली एनएफएलमा होइन टच डाउन गरेर फुटबल स्कोर गरेकोमा एकदम एक्साइटिङ किनभने एभ्री प्ले अपर्च्युनिटी जस्तो थियो क्या त्यही भएर त्यो कारणले मलाई एकदम एक्साइटिङ लाग्यो बिस्तारै एज आई गेट ओल्डर होइन 7-8 क्लासमा मैले स्कुलमा फुटबल पनि खेलेँ खेलेँ तर त्यति बेला म भनिस आई वाज लाइक 5'5" barely 100 pounds होइन लाइक 90 poundsको लाइक 7-8 क्लासको मान्छे होला होइन अब फुटबल प्याड्स लगाउँदा मभन्दा ठुलो नै प्याड्स थियो अनि त्यो पुरानो भिडियोहरू पनि अलिकति छ लाइक मेरो ड्याड गेम हेर्न छ तर त्यो भिडियोहरू पनि छ तर बिस्तारै खेल्ने होइन 8 क्लाससम्म खेल्ने अनि 8 क्लाससम्म नेब्रास्कामा बस्दा मेरो 8 क्लासको फुटबल कोच होइन मेरो दिदीको हाई स्कुलको हिस्ट्री टिचर 8 क्लासको मेरो हिस्ट्री टिचर ओके अनि सबभन्दा हाँस उठ्ने कुरा चाहिँ के भने मेरो प्यारेन्ट्सले मेरो दिदीको प्यारेन्ट टिचर कन्फरेन्समा गएको थियो होइन हिस्ट्री क्लास कस्तो चलिरहेको छ के भइरहेछ भनेर होइन प्यारेन्ट्सहरू जान्छ नि टिचरहरूसँग कुरा गर्दा अनि त्यो टिचरसँग कुरा गर्दा चाहिँ मेरो दिदीको क्लासको भन्दा बढी
तेरो छोरा त फुटबल खेल्छ हेर यस्तो राम्रो खेल्छ त्यसको त्यसको हात एकदम ठुलो छ बल समात्न सजिलोसँग सक्छ त्यो हाई स्कुल आएपछि त्यसलाई फुटबल खेला भन है भनेर भने के मेरो प्यारेन्ट्सलाई अनि अब त्यति बेला मेरो प्यारेन्ट्सले त्यस्तो फुटबल पनि राम्रोसँग बुझे त्यस्तो केही होइन यो मान्छेले अब मेरो छोरा के गर्न सक्ला भनेपछि त अभियसली होइन अलिकति एक्साइटिङ भयो नि तर त्यो बिस्तारै भएपछि 8 क्लासमा सकेपछि हामी नेब्रास्काबाट सर्यो टेक्सस सर्यो मेरो ड्याडको जब रिलोकेट भयो त्यही भएर टेक्सस र नेब्रास्काको फुटबल एक्सपिरियन्स भने नि अब भनौँ न अब इङ्ल्यान्डमा गएर सकर हेराएर ऱ्यान्डम कन्ट्रीमा गएर सकर हेराए जस्तै भनौँ न इङ्ल्यान्ड टेक्ससको फुटबल भने नै लाइक लाइफ जस्तो के हाई स्कुल फुटबलदेखि अब फ्यामिली इट्स अ बिग लाइक टेक्सस भनेको नै फुटबल त्यही भएर यहाँ आएर म अब त्यहाँको 100वटा मान्छे एउटा क्लासमा भएकोमा सबै खैरे मान्छेमा अपर्च्युनिटी पाएँ अब यहाँ आएर 500-600 क्लासमा प्रिडोमिनेन्टली होइन अब फिजिकली गिफ्टेड होइन अफ्रिकन अमेरिकनहरूसँग पहिलोचोटि होला अब नेब्रास्कामा स्कुल जाँदा त एउटा आई वाजन्ट इन क्लास विथ अ सिङ्गल पर्सन हु वाजन्ट वाइट भने हाई स्कुलमा होइन लाइक स्कुलमा लाइक मिडल स्कुलमा अनि टेक्सस सर्यो कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट ल्यान्डस्केप होइन अनि अब त्यहाँ अब 5'7" 100 पाउन्डको म जस्तो एउटा यसरी बच्चा जसरी गएर खेल्यो भने त्यो मान्छेले मलाई एकचोटि हानेर के होला त मलाई पनि तर्सी मेरो प्यारेन्ट्स पनि तर्स्यो अनि होइन फुटबल नखेला भनेर अनि त्यसपछि बिस्तारै मैले अरू स्पोर्ट्समा खेल्न चाहिँ लागेँ तर मेरो प्यासन होइन मेरो सबै लाइक इन्ट्रेस्ट अरू स्पोर्ट्स बच्चादेखि थियो बिस्तारै गयो आयो तर कन्सटेन्ट रिमेन भने चाहिँ एनएफएल डाई हार्डै प्यासन छ या मैले चाहिँ फुटबल आई थिङ्क फर्स्ट टाइम हेरेर चाहिँ नेपालमै हुँदा हेरेको थिएँ कि नेपालमा चाहिँ त्यो के अरे वर्ल्ड के स्टार वर्ल्ड हो कि के भन्नेमा चाहिँ कहिलेकाहीँ आउँथ्यो होइन नट फुटबल अमेरिकन फुटबल तर रग्बी उतातिर त रग्बी फेमस छ नि त युरोप एसियातिर सो आई युज टु वाच रग्बी अनि त्यहाँबाट एक दिन चाहिँ मैले रग्बी भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ सुपर बोल आइरहेको थियो कि एन्ड आई थिङ्क इट वाज लाइक सम टाइम अर्ली 2000तिरको र मलाई याद पनि छैन टिमको हो के हो होइन अनि त्यति बेला चाहिँ अलिक म सरप्राइज भएको थिएँ हुन्छ नि लाइक रग्बीमा त नो प्याड्स नथिङ राइट सो लाइक एनएफएल दे वेयर प्याड्स एन्ड इट वाज काइन्ड अफ लाइक हेलमेट सेलमेट लाएर अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई कस्तो भएको थियो मैले त हेरिनँ क्या त्यो गेम बिकज अब रग्बीमा त केही पनि लाउँछ प्याड स्याड ल्याएको छ आई डिन्ट टेक इट मच सिरियसली किनभने प्याड स्याड ल्याएर इट्स सो प्याडेड अप डिन्ट फिल लाइक इट वाज द हुन्छ नि सेम एज रग्बी बट देन अब युएस आएपछि चाहिँ मैले त्यही फर्स्ट हेरेको चाहिँ कलेज फुटबलै हो होइन अब हस्करको नेब्रास्कामा भएको भएर कलेज फुटबल मैले त खासै त्यस्तो एनएफएल चाहिँ खासै त्यो फलो चाहिँ गरेन तर यता क्यालिफोर्निया सरेपछि चाहिँ मैले जायन्ट्स के नट जायन्ट्स के अरे सान फ्रान्सिस्को 49ers अहिले चार्जर्स पनि छ त्यसपछि अब ओकल्यान्डबाट त सर्यो के अरे होइन सर्यो के अरे रेडर्स गयो सो फुटबल चाहिँ मैले खासै चाहिँ आई लाइक अल काइन्ड अफ स्पोर्ट्स फुटबल चाहिँ अब यहाँ युएसमा भएर हुन्छ नि लाइक ओके दिस इज समथिङ द्याट वी मस्ट नो भन्ने खालको थियो कि मलाई चाहिँ होइन अनि प्लस अनि पछि हामी एकचोटि वालमार्टमा सपिङ जाँदा ग्रोसरी गर्न जाँदाखेरि चाहिँ यतिकै वालमार्ट घुम्दाखेरि इट वाज लाइक अर्ली 2006 त्यही फर्स्ट इयर युएस आएको फर्स्ट इयरमा चाहिँ मैले फुटबल किनेको थिएँ कि अनि एभ्रिबडी वाज लाइक किन यो फुटबल किने हुन्छ नि खेल्ने हो र भने जस्तो कि बट लाइक आई डिन्ट रियली प्ले फुटबल हुन्छ नि किनभने अब ग्रोइङ अप इट वाज इदर क्रिकेट अर सकर अनि बास्केटबल पनि खेलिन्थ्यो सो अमेरिकन फुटबल वाज कम्प्लिटली न्यू अब तिमी त अब यङमै आयो हुन्छ नि सो फ्रम यङ यु गट टु नो द्याट होइन सो रियली क्विक सिन्स यु डु अ पडकास्ट द ओन्ली प्लेबुक वाट इन्सपायर यु अर हाउ डिड दिस कम अल टुगेदर अब तिमी थियो होइन शाश्वत इफ आइ एम प्रोनाउन्सिङ रङ सरी अनि त्यहाँबाट सोभित सो लाइक डिड यु अल गाइज कम टुगेदर टु मेक दिस पडकास्ट लाइक who started this भनौँ न या सो द्याट्स अ गुड क्वेसन हामी अब भनौँ न हामी सँगै हुर्केको वी वर अल अब्सेस्ड विथ फुटबल होइन त्यही भएर एभ्री सन्डे हामी जहाँ भए पनि सँगै बसेर मिलेर गेम हेर्थ्यौँ अनि गेम हेर्ने भने फेरि एउटा गेम हाम्रो फेभरेट टिम होइन कि हामी त्यस्तो अब्सेस्ड कि हामीलाई सबै गेम हेर्नुपर्ने लाइक वी वान्टेड टु वाच एभ्री गेम एभ्री टिम होइन लाइक को कस्तो भइरहेछ अनि त्यो पनि लाइक फ्यान्टेसी फुटबल सुरु भएर त्यो कारणले अरू टिमहरू हेर्न इन्ट्रेस्ट भयो तर पडकास्टको आइडिया चाहिँ कहाँबाट आयो भने हामीले वाट वी डिसाइडेड वाज हामीले कति टाइम जस्ट ऱ्यान्डमली होइन बिएस गरेर फुटबलको बारेमा कुरा भइरहन्छ लाइक स्याटरडे सन्डे होइन त्यो टिम झुर्छ मेरो टिम यस्तो छ भनेर होइन त्यो ट्र्यास टकहरू त्यस्तो हुन्छ नि जस्ट क्याजुअली फर फन अनि वी डिड इट सो अफ्टेन द्याट म शोभित शाश्वत वी वर लाइक वाइ डोन्ट वी जस्ट रेकर्ड इट होइन लाइक केही नभए पनि हाम्रो लागि यो हबी नै हो वी लभ फुटबल वी टक अबाउट इट वेदर होइन
whether we want to or don't, होइन, त्यही पनि कुरा चाहिँ भइरहेको हुन्छ. त्यही भएर कुरा भइरहेको बेला, if it is in fact some sort of value to somebody, we could record it and we can put it out, होइन. त्यही भएर हामीले कसरी सोच्यौँ भने गरिरहने कुरा जस्ट रिकर्ड गरेर पोस्ट मात्रै गर्ने हो. त्यही भएर त्यो कारणले इट इभेन्चुअली त्यसरी सुरु भयो. सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यति बेला म पहिले 3 वर्ष अगाडि जस्तो सुरु भयो होला. त्यति बेला म टेक्ससमै बस्थेँ नि. अल थ्री अफ अस लिभ्ड इन टेक्सस. सो हामीले एफर्ट के गर्यो भने वी वान्टेड टु रिकर्ड इन पर्सन, होइन. अहिले हामी जुन जुमहरू गरिरहेको छ नि, त्यति बेला चाहिँ हामी सँगै मिलेर गरौँ. लाइक इट हेज मोर भ्याल्यु. हामी एभ्री विक एउटा डे लाइक डेजिग्नेटै गरेर भेट्न जाउँ, कुरा गरौँ, होइन, त्यसरी गरौँ भनेर. सो त्यसरी सुरु भयो. तर होइन, 3 वर्ष भइसक्यो. मनिष, आई मिन, आई लिभ इन न्युयोर्क नाउ. सासो अल्सो लिभ्स इन न्युयोर्क. सोभित त टेक्ससमै बस्छ अझै. तर 3 वर्ष गए पनि हामी कहाँ पुगेपछि पनि वी स्टिल रिकर्ड once a week, if not twice a week. किनभने NFL फुटबल हाम्रो लागि लाइफ लङ प्यासन हुन्छ. वेदर हामीले फ्यान्टेसी फुटबल खेले पनि, पडकास्ट नभए पनि, सन्डेज आर डेजिग्नेटेड फुटबल नो म्याटर वाट फुटबल सिजनमा. त्यही भएर इट जस्ट जुन नलेज, जुन एक्साइटमेन्ट, त्यो जुन हामीले पाउँछ नि फुटबलबाट, त्यो नलेज हामीले स्प्रेड गर्न सक्यो 1-2-10 जनासम्म मात्रै भए पनि, आई थिङ्क द्याट्स भ्यालुएबल. सो something to which मलाई लाग्छ कि I have a good amount of knowledge, a good amount of interest. मैले टाइम डेडिकेट गरेको छु सिक्नलाई, होइन, बुझ्नलाई, इन्ट्रेस्टको लागि. त्यो कारणले आई फिल लाइक मेबी आई हेभ समथिङ टु गिभ टु अदर पिपल. तिमी जस्तो, लाइक फर इक्जाम्पल फुटबल अलिकति हेर्छौँ, लाइक नट सुपर इन्ट्रेस्टेड, तर इफ देयर इज एनीबडी द्याट वान्ट्स टु लर्न अबाउट NFL, होइन, अनि कसरी के खेल्ने, वाट्स एक्साइटिङ अबाउट इट, that's who I want to reach out to, because fantasy football, Manish, is the easiest way to get into football. Okay. Fantasy football खेल्न थालेपछि तिम्रो, होइन, एउटा टिम मात्रै सपोर्ट हुँदैन नि त. तिमीले अब फ्यान्टेसी फुटबल फर इक्जाम्पल, होइन, तिमीले एउटा टिम ड्राफ्ट गर्छौ, टिममा खेलाडी ड्राफ्ट गर्छौ, तर सबै खेलाडी एउटै टिममा खेल्दैन नि त. तिम्रो क्यान्सस सिटी चिफ्सको प्याट्रिक महोम्स होला, होइन, तिम्रो वाइड रिसिभर भाइकिङ्सको जस्टिन जेफरसन होला. त्यही भएर तिमीले एउटा टिम कन्स्ट्रक्ट गर्छौ कि एभ्री विक तिम्रो खेलाडीहरूले कसरी पर्फर्म गर्छ अगेन्स्ट अर्को टिममेटको खेलाडीहरू, होइन. म र सासो अगेन्स्ट इच अदर. मैले एउटा टिम ड्राफ्ट गरेको छु, उसले एउटा टिम ड्राफ्ट गरेको छ. कसको टिमले मोर पोइन्ट स्कोर गर्छ. त्यो कारणले, होइन, एउटा गेम हेर्नुभन्दा तिम्रो 10वटा खेलाडी छ, 10वटा खेलाडी 10वटा फरक टिममा खेल्छ भने त्यही भएर फ्यान्टेसी फुटबलले सजिलो तरिकाले इट गेट्स यु इन्भेस्टेड इन फुटबल, इन्ट्रेस्टेड इन फुटबल. So that to me is the easiest way. कोही मान्छेलाई मलाई हेर फुटबल एकदम हेर्न मन लाग्छ, तर कहाँ सुरु गर्ने, के रुल्स बुझ्ने, होइन, के गर्ने भनेर त्यो ओभरवेल्मिङ सिचुएसनमा आयो भने फ्यान्टेसी फुटबल लिग जोइन गरेर फ्यान्टेसी फुटबल पहिला खेल्न थाल, अनि त्यसरी नै बिस्तारै बुझिन्छ, त्यसरी नै बिस्तारै इन्ट्रेस्ट पिक हुन्छ. Okay, yeah, next म त्यसमा आउनु लाग्थ्यो. Like if you want to say what is football to somebody who doesn't know football, like नेपाली नै भनौँ न, होइन. अब नेपाली मान्छेहरू अब भर्खर अमेरिका आएकोले त दे वुड नट नो फुटबल एट अल, होइन. अब तर मैले चाहिँ फुटबल खेलेर भन्दा पनि म टिभीमा आउँथ्यो, त्यो हेर्दा हेर्दा त्यो रुल्सहरू पनि हुन्छ नि. लाइक यो भयो, यो भनेको चाहिँ फल रहेछ, दिस इज फल, दिस इज हाउ इट गोज भनेर त्यो कुनै अब पढेर सिकेँ होइन. टिभी हेर्दा हेर्दा लाइक जस्ट लाइक यु क्यान डु द्याट. तर लाइक इफ यु would have to say what football is, or have to explain to somebody who doesn't know, how do you explain it in a simple manner? Yeah, होइन, गुड क्वेसन. त्यो कन्डेन्स गर्नलाई गाह्रो छ, तर सिम्पलेस्ट वे भनौँ, होइन. अब मान्छेलाई रग्बी, तिमीले भन्यो नि भर्खर रग्बी हेर्छौ, रग्बी इज इन्टरनेसनल, होइन. त्यही भएर टु सम कन्टेक्स्ट धेरैजना मान्छेले रग्बी भने के हो थाहा छ एटलिस्ट, होइन. अलिक वियर्ड खालीको बल छ, मान्छे दौडिन्छ, बेसकन हान्छ भनेर त्यस्तो हुन्छ नि. सो easiest way to understand football, American football, is it's a mixture. It's basically rugby, but you're padded. I know rugby with certain rules and regulations to help protect players, because rugby ma, I mean, more rugby त्यसरी हेर्दिन, तर I have to assume त्यो प्याड स्याड नलाइरहेको मान्छेहरूलाई बेसकन हान्दा हान्नु चाहिँ पाउँदैन. आई थिङ्क हो, हान्न पाउँदैन. आई थिङ्क पाउँदैन. त्यो जुन फुटबलमा हान्छ नि त्यस्तो चाहिँ पाउँदैन कि. So त्यो नपाउने भएर there's probably a reduced risk in injury. त्यही भएर तिनीहरूले प्याड लाउनु पर्दैन. तर त्यस्तो खालीको हान्न NFL मा पाउँछ भनेर that's why they have all that protection, होइन. So think of rugby, तर even more physical. अनि I mean that's the सबभन्दा बेसिक way to explain भने त्यो. तर अब तिमीलाई अरू चिज जस्तो इन्ट्रेस्ट लाग्छ, होइन, सर्टन स्पोर्ट्स जे कुरामा पनि इन्ट्रेस्ट लाग्छ, वन्स यु रिच अ सर्टन लेभल अफ इन्ट्रेस्ट यु डाइभ डिपर देन सर्फेस लेभल, होइन. त्यही भएर
त्यो त्यो डिप डाइभ गर्न मन छ भने आई मिन आइ एम द राइट पर्सन कोही मान्छेलाई स्वीकार All right. मलाई फुटबल बुझ भन्यो भने म 10 घन्टा पनि बसेर यो फुटबल यो हो यसरी खेलिन्छ भनेर म बुझाउँछु लाइक आई इन्जोय डुइङ द्याट होइन म बुझाउन मलाई इन्जोय लाग्छ त्यही भएर रग्बी बट मोर फिजिकल इज द More physical, सिम्पलेस्ट yeah. वे टु ब्रेक इट डाउन तर द गेम द स्ट्राटेजी त्यस्तो इट्स सो इन डेप्थ मनिस द्याट होइन लाइक एउटा सन्डे मात्रै बसेर सिक्न गाह्रो हुन्छ मेबी बेसिक लाइक कन्सेप्ट अफ एनएफएल बुझ्छौ तर there's so many intricacies तिमीले भन्यो नि यो हेर्छौ फाउल होइन यो फाउल यो पनि फाउल रहेछ यो पनि कस्तो 20-25 फरक फाउल छ लाइक कुन चाहिँ फाउल होइन भनेर कहिलेकाहीँ मेरो ड्याडले पनि होइन जोकिङले 20 वर्ष भइसक्यो म फुटबल हेरेर त्यही पनि नयाँ रुल बुझ्दिनँ म भन्छु चिनहरू लाइक कन्सटेन्टली थिङ्स चेन्ज भइरहेको हुन्छ क्या त्यही भएर आई थिङ्क more physical rugby is the best way to sum up what NFL football is. And I think they recently changed the rule again and to kick गर्ने बेलामा त्यो कति 20 yardको box बनाएर something like that they changed from this year होइन Yeah, so the idea तिनीहरूले constantly rule changeहरू किन गरिरहेको छ भने player safety को लागि होइन I'm sure you've heard होइन NFL has the highest rate of head injuries CTE concussions they have the highest rate of any sport so to prevent that constantly तिनीहरूले चेन्जहरू के कसरी अड्याप्ट गर्ने हेलमेट ठुलो लाउने हेलमेटभित्र अलिकति कुसन हाल्ने होइन सर्टेन प्लेसमा त्यो किक अफ जस्तै भनौँ न सुरुमा पहिला किक अफ के थियो भने लाइक किक गर्यो अनि दुइटै साइड फुल फोर्स मोमेन्टमले एज फास्ट एज यु क्यान यसरी दौडिरहेछ होइन त्यो दुईटा गाडी फुल कलिजनमा आज जस्तै भयो नि होइन लाइक एउटा यो मान्छे यता जान खोजिरहेछ टच अन गर्न यो मान्छे यसलाई रोक्न खोजिरहेछ एट अल कस्ट भनेपछि जे भए पनि यसले यसलाई हान्छ यसले यसलाई हान्छ त्यही भएर the what they are trying to prevent is अहिले चाहिँ किक अफ के गरिरहेछ भने किक हान्छ होइन अनि मान्छेले नसमातेसम्म यता साइडको मान्छे दौडिन पाउँदैन so they can't build so much momentum that उडेर यस्तै आएर हानेर मान्छे त anything can happen so the rule changeहरू कन्सटेन्टली किन भइरहेछ भने तिनीहरूले इभेन्चुअली यो स्पोर्ट एज सेफ एज पोसिबल बनाउन खोजिरहेछ तर डाउन साइड के छ त्यसमा भने लाइक भनौँ न मैले तिमीलाई भनेन 25 वर्ष अगाडि मैले पहिलोचोटि हेर्दा ओ माई गड एउटा मान्छेले यसरी समाते यसले यस्तरी आएर हाने कि त्यो मान्छे 20-25 सेकेन्डको लागि भुइँमा लाइक नै थिएन होला होइन लाइक इभेन्चुअली हि वाज फाइन तर यस्तो फिजिकल स्पोर्ट पनि एक्जिस्ट हुँदो रहेछ भनेर बट आई डोन्ट थिङ्क त्यस्तो कालेको हिट्सहरू दे डोन्ट एक्जिस्ट एनी मोर टुडे बिकज डिफेन्सलाई पेनल्टी दिन्छ होइन डिफेन्सलाई इजेक्ट गरिदिन्छ लाइक there's so many rules in place now to protect खेलाडीहरू कि it's not as physical as it used to be and that's why you're seeing I know kickoff rule change, certain rule change, like there's so many things changing, but all of it is to protect खेलाडी. Mostly the rule change are the mostly मैले देखेको चाहिँ quarterback कोही around-मा छ mostly किनभने quarterback कतै नि हल्लिँदैन he's still in one position होइन अब यो quarterback भन्दाखेरि like अर्को कुरा मलाई फर्स्ट टाइम जब मैले फुटबल हेरेँ I was so surprised that they have got so many people like offense team, defense team and त्यहाँबाट I don't know if kick team is also different or is it like teams, yeah, special teams then different. So why do they need so many people? Like other sports, if you look at it, they have got 11 players, and those 11 players are playing the whole around the clock. But then like NFL, I understand it's a very physical game and all that. What would happen if all 11 players were playing all around the clock? Offense, defense, and special team. 11बाट 5 झर्थ्यो होला गेम सकिनुभन्दा अगाडि honestly तिमीले भने छैन that's exactly why is you need to have backups and have backups because of injury concern. I know, like again, I don't know another sport that sustains त्यति धेरै injuries compared to NFL or football in general, tackle football. I think that's honestly why is you just need depth in case players get hurt. भनौँ न तिमीले 11 जना भन्यो नि on any given situation NFL मा पनि 11 जना मात्रै हुन्छ अफेन्समा पनि you have 11 players हैन डिफेन्सको पनि you have 11 players special teams मा पनि you have 11 players but the reason एउटा टिमको roster चाहिँ 53 जना मान्छे हुन्छ भने because 11 गर्यो भने you have 33 खेलाडी हैन त्यही भएर 20 जना एक्स्ट्रा भने त every खेलाडीको backup isn't even enough हैन 33 को backup भने you need 66 खेलाडी so it's only just a way to prevent enough of the team getting hurt that you don't have enough खेलाडी players to play so it's just about the injury that's why the teams are so big. So last year कहिले कुन चाहिँ टिम हो मैले बिर्सेँ हैन so quarterback the first quarterback got injured, second came in, second got injured midway through, and I think third came in, even third got injured,
and they were playing with the fourth string quarterback. त्यो पनि अर्को टिमबाट लोनमा लिएको हो कि something like that के. So So कुन टिम हो बिर्स, even I forgot which year, and that was कस्तो भन्थ्यो, oh shit, you don't have a player to play the yeah, game. that is a real concern. And तिमीले quarterback is the most important position in all of football. In NFL, like offense, without the quarterback, nothing happens. The quarterback is the one that has the ball in their hands every time. I know every possession of quarterback football छोइरहन्छ. त्यही भएर he's so important. अनि तिमीले भने सही हो. That actually because of that, मनिस अर्को rule change भएको थियो यो वर्ष. त्यही कारणले, because NFL you don't ever want to turn on an NFL game and तीनटा quarterback घाइते भएर like non-quarterback ले खेलिरहेछ भने त त्यो त it's going to be a bad game to watch हैन. Like non-quarterback ले quarterback खेल्न खोजिरहेछ किनभने most rosterमा तीनटा quarterback मात्रै हुन्छ. तर fourth quarterback गयो भने you usually have like एउटा वाइड रिसिभर र रनिङ ब्याकले हाई स्कुलमा एकचोटि क्वार्टरब्याक खेल्या भने मान्छेले त्यो इमर्जेन्सी क्वार्टरब्याक भनिदिन्छ होइन. सो नट रियली अ क्वार्टरब्याक, तर एक जमानामा अगाडि कहिले मैले एकचोटि खेलाएको छु त्यही भएर खेलिदिनु पर्यो भने खेलिदिउँला भने जस्तै हो कि. सो यो वर्ष चाहिँ के गरिरहेछ भने गेम सुरुभन्दा अगाडि यु हेभ 53 प्लेयर्स अन वाट्स कल्ड एक्टिभ रोस्टर. त्यो 53 खेलाडी त्यो गेममा खेल्न पाउँछ. सो यु हेभ प्लेयर्स द्याट आर नट अन द एक्टिभ रोस्टर, उनीहरू चाहिँ तिनीहरूलाई के भन्छ भने प्र्याक्टिस स्क्वाड. त्यो खेलाडीहरू चाहिँ प्र्याक्टिसमा हुन्छ होइन. प्र्याक्टिसमा एउटा मान्छे घाइते भयो भने त्यो स्टेप इन हुन्छ. यो एक्चुअल टिमले अर्को टिमसँग फेस गर्नु पर्यो भने प्र्याक्टिसमा प्र्याक्टिस स्क्वाडसँगै खेल्छ होइन. त्यही भएर सो यु हेभ वाट्स कल्ड अ प्र्याक्टिस स्क्वाड. सो दिस इयर त्यो त्यही तिनवटा क्वार्टरब्याक घाइते भएर होइन, किकर पन्टर लाइक रनिङ ब्याकलाई खेलाउनु पर्दैन भनेर क्वार्टरब्याकहरू सबै घाइते भयो भने इनएक्टिभ रोस्टरको क्वार्टरब्याकलाई पनि यो वर्ष चाहिँ एलिभेट गरेर खेलाउन पाउँछ. सो त्यो रुल चाहिँ चेन्ज गरे किनभने त्यही कारणले पहिलो घाइते भयो, सेकेन्ड घाइते भयो, थर्ड घाइते भएपछि अब क्वार्टरब्याकै छैन भने त के गर्ने भयो नि त. त्यो कारणले यु हेभ द एबिलिटी नाउ टु ब्रिङ ब्याकअप इफ यु विल. एक्टिभ रोस्टरमा छैन तर के गरी तिनैजना घाइते भयो भने एकजना. ओके. सो अब क्वार्टरब्याकको कुरा गरिरहेछ नि, सो त्यो त सबै अब अफेन्स भयो नि त. सो वान थिङ आई स वाज लाइक अब भर्भेजहरू के छ क्वार्टरब्याक भन्यो, त्यसपछि रनिङ ब्याक होइन, अनि त्यहाँबाट वाइड रिसिभर, टाइट एन्ड्स, त्यति मात्र अफेन्समा हुने चारवटा पोजिसन्स. So those are what's called the skill positions. Okay. But you also have offensive line. Yeah, O line. Okay. Yeah, quarterback like protect gara center huncha bichma, and then center ko right or left ma guard huncha, left guard or right guard, अनि त्यसको right or left मा tackle भन्छ, right tackle or left tackle. So offensive line मा 5 जना खेलाडी हुन्छ. तिम्रो quarterback भयो 6 हैन, then you have a running back सँगै 7, एउटा tight end भयो होला 8, अनि receiver 2-3टा 10-11 जना. So that's usually offense को construction. And that how does the defense work? Like defense को त्यस्तो हुन्छ पोजिसन्सहरु. So defense पनि हुन्छ. डिफेन्समा पनि एउटा मान्छे हुन्छ जुन he calls the defensive plays. So headset helmet लाउँदा he has a mic, just like quarterback को helmet भित्र mic हुन्छ नि offensive coordinatorसँग कुरा गर्न. डिफेन्सिभ को एउटा मान्छे play caller, signal caller हुन्छ कि त्योसँग पनि mic हुन्छ हैन. त्यही भएर त्यो मान्छे is in charge, that person is in charge of calling the defensive plays. तर फरक टिममा फरक पोजिसनले लाइक क्याप्टेन जस्तो छान्छ, बेस्ट खेलाडी जस्तो छान्छ. त्यही भएर क्वार्टरब्याक जस्तै एउटा स्पेसिफिक पोजिसन एभ्री टिमको डेजिग्नेट हुँदैन के डिफेन्समा. जो राम्रो, जो बेस्ट खेलाडी हो, जसलाई मोस्ट एक्सपिरियन्स हुन्छ, प्रायः त्यो मान्छेलाई क्याप्टेन जस्तो बनाइदिन्छ अथवा प्ले कलर. अथवा तिम्रो डिफेन्समा एडजस्ट गर्ने लाइनहरू सेटअप भएको पनि एउटा बिचमा सबभन्दा 11 जना बसेको सबभन्दा बिचमा एउटा खेलाडी बसेको त्यसलाई मिडल लाइन ब्याकर भन्छ. मोस्ट अफन देन नट त्यो मान्छेले प्ले कल गरेर हुन्छ. यु अल्सो हेभ वान गाई अन डिफेन्स सिमिलर टु द क्वार्टरब्याक, त्यो जुन प्ले कल गरिरहेको. सो जुन तिमीले अब त्यो हेलमेटभित्र माइक हुन्छ, हेडसेट, हेडफोन हुन्छ भन्यो नि त. सो डिड दे युज्ड टु हेभ द्याट बिफोर और व्हेन डिड दे स्टार्ट द्याट? So I think that was a recent change. The कहिले चेन्ज भयो एक्ज्याक्टली आई डोन्ट नो. तर त्यो माइक पनि हैन, there's like a certain time एउटा प्ले हुने बेला जुन अन हुन्छ अनि त्यसपछि अफ हुन्छ. सो भनौँ न अब फर्स्ट डाउनमा एउटा हाइक गरेर क्वार्टरब्याकले फाल्यो अरे, इन्कम्प्लिट भयो अरे हैन, इन्कम्प्लिट भयो अरे. अब सेकेन्ड डाउन सुरु हुने बेला एभ्री टाइम यु हेभ द बल, हाइक गर्नुभन्दा अगाडि यु हेभ लाइक 30 सेकेन्ड्स होला हैन, 30 to 40 सेकेन्ड्स डिपेन्डिङ अन कलेज र एनएफएल. त्यही भएर त्यो माइक चाहिँ अन के हुन्छ भने 30 सेकेन्ड्सदेखि 15 सेकेन्डसम्म माइक अन हुन्छ. अफेन्सिभ कोअर्डिनेटरले क्वार्टरब्याकलाई यो प्ले रन गर भनेर भन्नलाई हैन. 15 सेकेन्ड सकेपछि माइक कट अफ हुन्छ. त्यही भएर 15 सेकेन्डसम्म तिनीहरूले प्ले इनपुट गर्न सकेन भने क्वार्टरब्याकलाई आफै जे लाइक टिमलाई यो प्ले रन गर्ने भने. त्यही भएर
there's a certain limit 15 सेकेन्ड्समा तिनीहरूले कट अफ गरिदिन्छ बिकज अदरवाइज होइन हाइक गर्दा पनि क्वार्टरब्याकको कानभित्र बोल्न पाइन्छ यो यसलाई फाल Panto. यसलाई फाल होइन त्यस्तो भने त्यो त भएन नि Yeah. त्यही भएर 15 सेकेन्डसम्म कट अफ गरिदिन्छ अनि त्यसपछि क्वार्टरब्याक इज अन देयर ओन अनि अर्को त दे युजली हेभ देयर प्ले अन देयर ह्यान्ड क्वार्टरब्याकको त हातमा त्यो बुक टाइपको हुन्छ नि त सो त्यो चाहिँ मलाई फेसिनेटिङ लाग्थ्यो किनभने अरू स्पोर्टमा त्यस्तो हुँदैन नि त लाइक युआर लुकिङ एट देयर प्ले एन्ड देन लाइक युआर कलिङ द प्ले त्यो त मलाई कस्तो भन्दा अलिकति लाइक द गेम सुड बी बिट्विन द प्लेयर्स रादर देन हुन्छ नि अब उता कोचहरूले पनि प्ले कल गरेर हुन्छ नि त के हो सिग्नल्सहरू साइन्सहरू हुन्छ होइन सो द्याट थिङ वाज फेसिनेटिङ किनभने अब अरू स्पोर्ट्समा त्यस्तो छैन नि त खासै लाइक त्यस्तो प्ले कल भनेर प्ले कल हुँदैन लाइक वेयर इज अन द फिल्ड दे आर प्लेइङ इट अकर्डिङली दे हेभ प्र्याक्टिस दो स्ट्राटेजिज हुन्छ नि सकरमा पनि प्र्याक्टिस पास कसरी गर्ने के गर्ने दे आर अलरेडी प्र्याक्टिसिङ द्याट बट देन कमिङ टु एनएफएल अर फुटबल होइन कलेज फुटबल अर एनएफएल द द कोचेस अब अफेन्सिभ कोच डिफेन्सिभ कोच माथि जो बसेर भनिरहेको हुन्छ नि त सो त्यो चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने इज इट द प्लेयर्स प्लेइङ अर द कोचेस प्लेइङ भन्ने भएको थियो कि मलाई सुरुमा सो द्याट काइन्ड अफ लाइक इफ अल द सर्ट्स इज बिङ कल्ड बाई कोचेस वाट आर द प्लेयर्स डुइङ भन्ने खालको त्यो चाहिँ मलाई भएको थियो सो वाट आर थट्स अन द्याट लाइक yeah I mean it's a good point मैले as I've gotten more into football होइन मैले झनै बुझेर झनै लाइक इन्ट्रिकेसिज इन डेप्थ बुझेपछि यु रियलाइज होइन सजिलोसँग भनिन्छ कि क्वार्टरब्याक सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोजिसन हो होइन क्वार्टरब्याक राम्रो भएन भने टिम प्रायः राम्रो हुँदैन मोस्ट अफ द टाइम ट्रु हुन्छ तर एनएफएल द रिजन इट्स सो फेसिनेटिङ होइन एनबिए जस्तो एउटा खेलाडीले पुरै टिमलाई क्यारी गर्न सकिँदैन कहिलेकाहीँ सक्करमा पनि होइन रोनाल्डो मेस्सीले पुरै टिमलाई क्यारी गर्न सक्छ होइन एउटा खेलाडीले त्यस्तो खतरा खेल्छ कि 11जना टिमलाई पनि क्यारी गर्छ होइन बास्केटबलमा पनि त्यस्तो हुन्छ बेसबलमा पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुनसक्छ तर एनएफएलमा प्राय क्वार्टरब्याक एकदम इलिट भएन भने त्यस्तो हुँदैन सो यु हेभ देयर सो मेनी मुभिङ पार्ट्स द्याट आर इन्भल्भ इन वान स्पेसिफिक प्ले तिमीले भन्यो नि यहाँ या क्वार्टरब्याकले यसरी राख्छ नि सबै बुझ्नलाई त्यो कारण देयर्स रिजन्स फर द्याट होइन कुनै कुनै टिमको प्लेबुक कम्प्लेक्स होला होइन 300 400 500वटा प्लेहरू हुनसक्छ त्यो सबै मेमोराइज गर्न त इट्स प्रिटी डिफिकल्ट होइन सरप्राइजिङली धेरैवटा क्वार्टरब्याकले गर्छ किनभने सबै क्वार्टरब्याकले लाउँदैन तर कुनै कुनै सिचुएसनमा होइन अब यो हामीले 17 विक्स एनएफएल सिजनमा 7 विक खेल्यो अरे होइन अब 8 विकमा हामीले एउटा टिमलाई खेल्न लाग्छ तर त्यो टिमले हाम्रो 7 विक्स वर्थ अफ इन्फर्मेसन छ नि त हामीले कसरी खेल्यो के गर्यो त्यही भएर कन्सटेन्टली प्लेबुकहरू सर्टेन स्किमहरू चेन्ज भइरहन्छ क्या त्यही भएर अब विक 8मा आएर यो विक हामीले कम्प्लिटली फरक कुरा गर्न लाग्छौँ भनेर अब पुरै टिमलाई मेमोराइज गर्नु सट्टा यहाँ एउटा प्ले सिट हुन्छ त्यो प्ले सिटमा सबै खेलाडीले एभ्री प्लेमा कता दौडिने के गर्ने त्यस्तो गर्ने भनेर लेखा हुन्छ क्या त्यही भएर कुनै कुनै प्लेहरू इफ इट्स नट common, something you run all the time, sometimes not everybody's going to be able to memorize it. त्यही भएर रिसिभरले के गर्ने टाइट एन्डले के गर्ने रनिङ ब्याकले के गर्ने भन्ने सबै कुरा त्यहाँ लेखा हुन्छ सो इट्स जस्ट एन इजी वे फर द क्वार्टरब्याक टु टेल एभ्रीबडी वाट टु डु बेसिकली ओके सो फर्स्ट टाइम नेपालबाट यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ फुटबल भन्छ नि त सो इट युज टु बी लाइक $1 million क्वेसन फर अल नेपाली पिपल अनि त्यहाँ नेब्रास्कामा चाहिँ त्यो एकजना खैरे साथी थियो अनि त्यहाँबाट हामी नेपालीहरू सबैले चाहिँ उसलाई त्यही क्वेसन सोध्यो कि वाइ इज इट कल्ड फुटबल इफ यु आर नट टचिङ विथ यर फुट होइन तर उता अब फुटबल अब एसिया युरोपतिर सकर फुटबललाई त फुटले खेल्ने भएर फुटबल भन्यो नि त सो द क्वेसन वाइ इज इट कल्ड फुटबल You know that is $1 million question. I think Yeah. I don't know that there's a like a right answer. Obviously, there's a special teams aspect of football: offense, defense, special teams. Special teams kicker and the kicker's job is to kick field goals or kick extra point after they score a touchdown. Even like it's such a small part of the game. I know it shouldn't. To be honest with you, there's probably a better name. There should like Ali Ramro, Ali more like make sense गर्ने खालको नाम हुन सक्ला. I just don't know what it is. But there's not really a right answer other than sometimes अस्ति अस्ति के क्यान्सस र कसो गेम भएको थियो अरे हु प्लेड कलेज फुटबल होइन एनएफएल चिफ्स भर्सेस कसको गेम हुँदाखेरि चाहिँ बल चाहिँ खुट्टाले किक गरेर फल भएको थियो क्या सो इट वाज इन द मिडल अफ द प्ले सो play not incomplete, like quarterback threw the ball, he couldn't catch it, and then the other guy, the opponent was gonna hold the ball, and he just kicked the ball out, and that was fall.
like he's not supposed because हुन्छ नि अब opponentले आएर बल समात्न लाग्छ and because like that guy is gonna hold the ball he just kicked it outside के Yeah. अनि त्यस्तो थियो अनि सो अनि मैले अब यही फुटबलको केसमा चाहिँ मैले एउटा कुन चाहिँ पडकास्ट हो कि इन्स्टाग्राम समवेयर सोसियल मिडियामा मैले सुनेको फुटबल चाहिँ दे सेड द्याट द बल इज अ फुट लङ आई डोन्ट नो इफ द्याट्स ट्रु अर नट You know that मलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा होला हैन त्यो, but I honestly don't know football So length. even I was almost like nobody ever thinks like how long the ball is, and so Yeah. that person or that video was saying like why does it call a football when त्यति बेला पुरा उ थियो हैन and there was a video that was saying it's called football because the ball is foot long that's how they call it football. I don't know if that's true. In theory that makes sense, तर मैले भर्खर गुगल गर्दा फुटबलको साइज 11 to 11.25 inches भन्यो, त्यो Okay, slightly slightly okay. under a foot long. Maybe they started with a foot long ball Could be. and it changed. अलिकति कन्भिन्स भयो, अलि ठुलो भयो यो फाल्नै सकेन मान्छे भनेर अलिकति सानो बनाउन सक्छ. Okay, since you said अलि फाल्न सकेन, there was this inflate gate for Brady, Yeah. football inflate gate. So was it true or was it just like hoax or some kind of हुन्छ नि? I think so. I think the reality is it was true. I know. Oh, भनौँ न, I mean, every sport, सबै स्पोर्टमा there's a certain level of corruption, if you will. होइन, like भनौँ न कहिले काहीँ मान्छेले हे यो अब रेफरीले के गरे, यो रेफरीले पैसा हालेको छ कि क्या यो म्याचमा भनेर भन्छ नि कहिले काहीँ, कस्तो फाउल दियो भनेर, त्यस्तो कहिले काहीँ त्यस्तो कुरा हुन्छ होइन. तर द पेट्रियट्स, टम ब्रेडी भनौँ न, त्यो डिफ्लेट गेट भएको भने त्यो टिम, द रिजन वाइ इट्स सच अ बिग डिल इज, भनौँ न हामी यो लास्ट 20 वर्ष फुटबल हेरेकोमा न्यू इङ्ल्यान्ड पेट्रियट्सले 7 चोटि सुपर बोल जितेको छ. भनौँ न 20, like in 20 years they've won 7 times. I mean, most NFL franchise, there's like 8 to 10 NFL franchises, Monies, that have never even won one time. So for a team in 20 years to win 7 times, there was a lot of rumblings. कसरी cheat गर्यो, यो के गर्यो, होइन, spy gate, deflate gate. So धेरै कुरा, there's been multiple gates for the Patriots. Deflate gates, the reason why I think it's true is, I don't know तिमीले हेर्न पाए actually Netflixमा recently Tom Bradyको roast निकालेको थियो. मैले रोस्ट हेरेको थिएँ के. Yeah, so and it was awesome. And Tom Brady, obviously, probably the greatest NFL player of all time, one of the best ever. He did a roast, and there was a certain joke, or a joke, something along the lines of the deflate gate. And Tom Brady le हाँसेर पनि deny गरेन के. मान्छेलाई त it doesn't matter what happened. के भन्नु, त्यही भएर he almost insinuated कि त्यो भएको थियो. So it's like it's certain ways to manipulate the game. It's unfair. तर I mean, कहिले काहीँ सक्करमा पनि भा हुन्छ, बास्केटबलमा पनि मैले देखाएको छु होइन, रेफले पैसा नै लिए, like he was fixing the matches होइन, त्यस्तो पनि हुन्छ कहिले काहीँ. तर that is an instance that everybody thought was not true, but I think it is true. Okay. Alright, so अब त्यो फुटबलको प्लेयरको बारे कुरा गरिरहेको छौँ. So how does the scoring work फुटबलमा? अब जस्तै अब तिमीले रग्बी जस्तो छ भने like one sideबाट बल अर्को साइड लाने होइन. So what are the conditions? अब सिम्पलमा भन्नुपर्दा अब त्यो स्न्याप गरेपछि they have got 4 chances होइन. So अलिकति त्यो बुझाइदियो भने के कस्तो हो भनेर. Yeah. So offensively ball पाएपछि you have, like you said, 4 chances to get 10 yards. होइन, 10 yard पायो भने फेरि अर्को 4 chances दिन्छ. त्यही भएर every time you get 10 yards, you get 4 more chances. You get another, तिम्रो 4 chances reset हुन्छ. त्यही भएर त्यसलाई के भन्छ भने first down. अनि first downमा तिमीले टिभीमा हेऱ्यो भने first and 10 भन्छ. त्यसको मतलब first down हो, अनि अफेन्सलाई 10 yards जानुपर्छ अर्को फर्स्ट डाउन पाउन होइन. अनि अब सपोज तिमीले फर्स्ट डाउनमा 3 yard लिएर आयो अरे, रस अप गरेर 3 yard लिएर आयो अरे, त्यसपछि टिभीमा के देख्छ भने सेकेन्ड मिनिङ सेकेन्ड डाउन एन्ड 7 मिनिङ 10 yardबाट 3 yard पायो. त्यही भएर अब सेकेन्ड डाउनमा 7 yard लिएर आयो भने फेरि फर्स्ट डाउन पाउँछ होइन. सो होल पर्पस इज सिमिलर टु रग्बी. एक साइडबाट अर्को साइड लग्नु पर्यो, अर्को साइडको एउटा 18 yard एन्ड जोन भन्छ टच डाउन गर्ने ठाउँमा होइन. अनि तर त्यो लिएर आउनलाई 10 yard लिएर आएर 4 अटेम्प्टमा 10 yard लिएर आएर मिल्छ. अभियसली एउटा ठुलो प्ले गरेर पनि टच डाउन गर्न सकिन्छ, तर मोस्ट बेसिक कन्सेप्ट इज एउटा साइडबाट अर्को साइडसम्म तिम्रो फर्स्ट डाउन, सेकेन्ड डाउन, थर्ड डाउन हुन्छ होइन. सो रियलिस्टिकली तिम्रो 3 chances हुन्छ, किनभने फोर्थ डाउनमा के गर्छ भने फोर्थ डाउनमा मोस्ट अफ्टेन टिमले बल पन्ट गर्छ. अब आफ्नै 20 yard लाइनमा फोर्थ डाउनमा
गोफर गरेर 10 यार्ड लिएर आएन भने नि अर्को टिमले त्यहीँबाट सुरु हुन्छ नि त अनि त्यहीँबाट सुरु भएपछि जम्मा 20 अर्को टिमले जम्मा 20 यार्ड मात्रै जानु पर्यो त्यही भएर मोस्ट अफ्टन देन नट 4 चोटि होइन कि यु गेट 3 चान्सेस अनि 4th डाउनमा प्राय टिमले पन्ट गर्छ बल किक गरेर अर्को टिमले समात्छ नि अर्को टिमको सुरु फर्स्ट डाउन अर्को टिमले उता लग्नु पर्यो सो very basically एक साइडबाट अर्को साइड लग्न खोज्ने you get 3 downs and you have 10 yards every time to get a first down and get 3 more downs. So when you were starting with the football, did you thought these kind of regulations, rules भन्ने जस्तो point score गर्ने, did you thought those were like complicated? किन फर्स्ट टाइम हेर्दा कम्प्लिकेसन लाग्छ नि त ल्याएछ 10 चोटि गर्दा फेरि यो गरेछ हैन टच डाउन गर्दा किन 6 पोइन्ट पाउने हैन हु डिसाइडेड अन 6 भनेर त्यस्तो त छ नि अब टच डाउन गर्दा सबभन्दा सजिलो त 1 पोइन्ट हैन 1 पोइन्ट किन नदेखा भने हुन्छ नि त्यही भएर टच डाउन इक्वल्स 6 पोइन्ट्स टच डाउनबाट एक्स्ट्रा पोइन्ट किक गरेपछि 1 पोइन्ट फिल्ड गोल टच डाउन नगरिकन किकरले फिल्ड गोल मात्रै हान्नु मलाई भने 3 पोइन्ट्स सो एट फर्स्टमा अलिकति कम्प्लिकेटेड थियो तर those are basically the 3 most common ways to score points that it's not complicated once you understand. No, I was not talking about points. I'm saying as a whole, how you score, like how the field works, how the play works. Okay? Just तिमीले भने न 4 chances पाउँछन् त्यो सुमा त बुझ्दैन नि त अब like every 4 times they are doing 10 yards and 10 yards or more त्यो त अब सुरुमा चाहिँ complicated हुन्छ नि त like how did you take that like हुन्छ नि किनभने मलाई चाहिँ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक कतिचोटि प्ले गरेर एउटै टिमले जस्तो लाग्थ्यो होइन अनि अब अर्को कुरा चाहिँ मलाई होइन अब अरू स्पोर्ट्समा त्यस्तो ब्रेक धेरै हुँदैन नि त यसमा चाहिँ मलाई एकदमै चाहिने हो नि त धेरै ब्रेक लाग्यो लाइक इफ देयर इज अ फल देयर इज अ ब्रेक अलरेडी कि एन्ड स्पेसली एट द एन्ड almost at the end like for that 5 minutes to go it will be almost like 1 hour sometimes it goes like 1 hour for 5 minutes like it just keeps on stopping and stopping त्यो चाहिँ अलिकति अब अब उ भएपछि again they have to come back and do all that things and that's one of the biggest तिमीले भन्यो that's one of the biggest turn offs अब सकर हेर्ने मान्छेहरूलाई होइन सकर यस्तो कन्स्टेन्ट हुन्छ 45 मिनट्समा नन स्टप 15 मिनट हाफ टाइम अनि 45 मिनट नन स्टप होइन त्यही भएर त्यस सकर इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरूलाई प्रायः फुटबल कतिचोटि रोक्या तिमीले भने सही हो लाइक कतिवटा फाउल कतिचोटि टाइम आउट कतिवटा कमर्सियल लाइक एभ्री 5 मिनट कमर्सियल आइरहेको छ the reality of that is it's just अमेरिकामा पैसा बनाउने एडभर्टाइजमेन्टबाट होइन सो that's the simplest way to break it down is पैसाको कारणले एडभर्टाइजिङ हुन्छ NFL is one of the biggest entertainment industries in all of America so advertisement is one of the biggest ways that they make money so त्यो एडहरू हुने भने नै त्यो कारणले हो तर I agree with you होइन एभ्री चोटि अब फर्स्ट राउन्डमा 3 यार्ड लिएर आएपछि होइन प्ले रोकिन्छ मान्छे बिस्तारै हिँडेर आउँछ अर्को प्ले गल गर्नु पर्यो बिस्तारै हिँडेर आउनु पर्यो अनि बल्ल हाइक गरेपछि अनि सो आई क्यान सी हाउ त्यो पेस जुन सकर हेर्ने मान्छेहरू अथवा क्रिकेट हेर्ने मान्छे कन्स्टेन्ट हुन्छ नि त नन स्टप त्यो मान्छेहरूलाई इट क्यान फिल अ लिटल बिट स्लो तर आई एम कन्फिडेन्ट द्याट वन्स यु अन्डरस्ट्यान्ड द इन्ट्रिकेसिज अफ फुटबल यु विल फाइन्ड इट सो मच मोर इन्ट्रेस्टिङ एन्ड एक्साइटिङ despite त्यति धेरै ब्रेक या द्याट्स ट्रु किनभने मैले पनि अब त्यो कलेज फुटबल हेर्ने बेलामा अब नेब्रास्का गेम हुने दिन हुन्छ नि काम छ भने काममा नि कल इन गऱ्यो होइन लाइक वी लिटरली युज टु सिट एन्ड वाच किनभने अब नेब्रास्काको अब सुनेको थियो नि त नेब्रास्काले पहिला नेसनल च्याम्पियनसिप जितेको 90sतिरको हुन्छ नि सो अब आफ्नो टाइममा पनि वी वान्टेड टु सी द्याट लाइक हुन्छ नि लाइक बिङ इन नेब्रास्का स्टडिङ इन नेब्रास्का वी वान्टेड अब आफ्नो कलेज टिमले जितोस् भन्ने खालको बट द्याट नेभर ह्यापन वाइल वी वर देयर सो लाइक हुन्छ नि तिमीले भने जस्तै लाइक वान्स यु स्टार्ट वाचिङ इट लाइक हुन्छ नि इट गेट्स सो इन्ट्रेस्टिङ के होइन अब कहिलेकाहीँ मलाई त अब सकर हेर्न नि कहिलेकाहीँ बोरिङ लाग्छ कि किन भन्दाखेरि अब देयर इज नो एक्सन होइन अब बल लग्यो अब अमेरिकन फुटबलमा चाहिँ लाइक फुटबलमा चाहिँ कति एनएफएलतिर अब कलेज फुटबलतिर लाइक देयर सो मच एक्सन ह्यापनिङ लाइक दे आर हिटिङ एन्ड अल द्याट थिङ सो एड्रेनलिन रस हुन्छ क्या त्यस्तोमा सो त्यो फेरि एनएफएल हेर्न थालेपछि चाहिँ अरू गेमहरू चाहिँ अलिकति हुन्छ नि लाइक दिस इज गोइङ टु स्लो टाइपको फिल हुँदो रहेछ साँच्ची नै हो म हुर्किँदाखेरि जन लाइक माई फेभरेट स्पोर्ट ग्रोइङ अप वाज बास्केटबल होइन हेर्ने पनि खेल्ने पनि आई वाज सो अब्सेस्ड विथ बास्केटबल अनि फर्स्ट क्वार्टरदेखि 4th क्वार्टरसम्म नन स्टप हेर्ने आई वाज सो इन्टु इट अझै एज आई गाट ओल्डर मैले भने अघि भर्खर लाइक फर्स्ट क्वार्टरमा स्कोर इज 4-4 अनि एउटा मान्छेले लेअप हाने अरे लाइक हाउ कति एक्साइटमेन्ट पाउने र एउटा मान्छेले 2 पोइन्ट स्कोर गरेर फर्स्ट क्वार्टरमा होइन लाइक इट जस्ट सिम्स सो इन्सिग्निफिकेन्ट
to the grand game. But in football, NFL मा होइन, you've seen तिमीले पुरै गेम हेरेर पनि फाइनल स्कोर 7-0 पनि देखाएको छ नि होइन, त्यसको मतलब एउटा सिंगल टचडाउन कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ त होइन पुरै गेममा. जस्ट लाइक सकरमा 1-0 हेऱ्यो भने द्याट वान गोल वाज द डिफरेन्स होइन, वान स्कोर वान अपर्च्युनिटी डिस्पाइट अरू सबै बोरिङ भएको बेला त्यो एउटा अपर्च्युनिटी वाज द डिफरेन्स. सो आई थिङ्क touchdown scoring my magnitude is still, it's so much more important one touchdown versus like one basket in NFL or even one goal in hockey or one run in baseball. Like it means more in football. I think that's what makes it more exciting. So मैले भने जस्तै लाइक तिमीले बिस्तारै बुझ्न थालेपछि तिमीले अब सकरमा तिम्रो होइन अब पेनल्टी बक्समा बल छ अरे, पेनल्टी बक्समा बल छ अरे तिम्रो स्ट्राइकर र तिम्रो विङ्गर होइन भनेपछि तिम्रो back left back is not going to be very involved in the play. I know unless everybody is ahead, left back is still in the back playing defense. तर तिम्रो offense, तिम्रो NFL मा one play मा 11 जना offense, 11 जना defense, there is not a single play that any one player is taking the play off. Like every play मा every जना like एउटा responsibility role, they have something they have to do. So there's not like soccer मा जस्तै भनौँ न मेसीले यता बल ड्रिबल गरेर छ भने लेफ्ट ब्याक त्यहाँ चाहिँ बिस्तारै हेर्नु. Yeah, that's true. Like that in NFL. So everybody is involved, everybody is important. तिमीले भनौँ न like Patrick Mahomes बेस्ट खेलाडी 10 वटा सबभन्दा बेस्ट खेलाडी भएर र तिम्रो एउटा अफेन्सिभ लाइनम्यान जुन प्याट्रिक मोहोम्सलाई ब्लक प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ नि त्यो सबभन्दा झुर खेलाडी भयो भने तिम्रो टिम झुर हुन्छ. बिकज that's how important one position can be, that 11 जनामा 11 जना नै truly important हुन्छ कि. I think that's the beauty of the game, is it's so team involved that it makes you appreciate it that much more. So currently कतिवटा टिम छ NFL मा like 32. Oh, didn't realize that's so many. Okay, NFC, AFC छैन. Yes, AFC मा र NFC छ 16 टिम छ. Okay. So अनि अर्को कुरा मलाई अब अरू स्पोर्ट्समा देखिन्न होइन यो कुरा चाहिँ लाइक cheer leaders. NFL has cheer leaders. हुन त बास्केटबलमा पनि छ के अरे cheer leaders, right? Yeah, even basketball has cheer leaders. So like, does sports need cheerleaders? I don't know how much that helps. It's more like for entertainment purposes for the viewers than the team. I mean players. Yeah. No, you're right. I mean, को खेलाडीले आएर हैन गेमको पिचमा यार मलाई मोटिभेसनै छैन भने damn, मलाई कस्तो मोटिभेसन. I don't think that exists, to be honest with you. I think it is entertainment value हैन. अब अमेरिकामा हैन, the reality is तिमीले बियर कमर्सियल हेर, like any big गाडीको कमर्सियल हेर, what is selling हैन, like the reality is sex sells. So मान्छेले हैन केटा मान्छेहरू, anybody, whoever wants to see that, you know, whether it's good, bad or indifferent. So I think, to be honest, it's the part of the entertainment industry that is completely not needed. There's no need for it. But it's also just like, if it's there, कोही न कोही मान्छे might enjoy it भनेर राख्दै जस्तो के. Like it obviously gives the cheerleaders a job, a purpose, like, which is awesome. Like cheerleading भने पनि they come from like dancing background, you know, like gymnastics background. So like धेरै मान्छेको perception को यो खाली राम्रो केटी छोटो छोटो लुगा लाएर नाचे मात्रै हो भनिन्छ. तर to me, I think it's more than that. तर सर्फेसबाट हेर्दा चाहिँ राम्रो केटीले छोटो छोटो लुगा लाएर नाचे जस्तो त देखिन्छ नि हैन. That's what it is. So मलाई पनि त्यो go ahead. I was going to say, to answer your question, I don't think it's necessary, but I also don't think it's going to go away anytime soon. Yeah. And cheerleading ko मलाई like, even I was like, anybody could just go there and do cheerleading भन्ने खालको कुरा थियो नि त. But then I was surprised that universities, they have cheerleading sponsorship, like competitions, competition, full scholarships हरू यताउता. I'm like, oh wow, this is so much big than what I was thinking. Than what we think, right? Yeah. So like, oh wow, full scholarship पाउने रे के, like, oh damn, that's big. They have like cheerleader camps, they have cheerleading competitions. भनौँ न, like cheerleading टिमै गएर like पुरै routine गरेर you compete versus other teams. So I mean, it's a sport, it's legit. Like even they start cheerleading from like even small kids. What's up like cheerleading? Like I'm like, I don't know if that's right or wrong, but then like, cheerleading, I don't know. All right, so yeah, we can move on. Yeah, let's move. So अर्को कुरा, like teams को like valuation हैन, how much are the valuation, like highest कतिमा छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई, lowest how much is it?
I think probably Dallas Cowboys, probably the highest valued. I Oh, they think have the highest value. probably $1 billion. Oh, they are billion? Yeah, Yeah, I think probably so. maybe, yeah, yeah. I would तर say, ड्यालस काउबोइजले सुपर बोल जिते कहिले लाइक इट्स बिन रियली रियली लङ yeah, Dallas Cowboys like constantly Oscarsसँग कम्पेयर गर्छ किनभने काउबोइज र अस्कर त्यस्तै 25 वर्ष भइसक्यो च्याम्पियनसिप जिते छैन होइन लाइक 90sमा जिते हो काउबोइजले 90sमा जिते अस्करले तर काउबोइजको पनि 25 वर्ष जस्तो भइसक्यो दे haven't really done ओके anything. But even with that said, they have उनीहरूको सबभन्दा nicest facility stadium छ होइन त्यही भएर to pay for that and all of that उनीहरूको seats expensive छ उनीहरूको concession stands expensive छ. So the Cowboys are, it looks like, estimated franchise value of $11 billion, 11 which is billion 3 billion more than the next highest. So Cowboys by far the highest value team. Maybe like some on the lowest, probably in like some 100 million. So it's still yeah pretty big, but yeah not in the billions. Yeah. so and like Cowboys like not having won any हुन्छ नि Super Bowls like to even be like such a high value Yeah. team त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति उनीहरू लाग्छ because every time when commentators are talking हुन्छ नि they talk about Cowboys every time though they are not doing that good हुन्छ नि so like त्यो टिमको लाइक हुन्छ नि हिस्ट्री मेबी आई डोन्ट नो हाउ गुड द हिस्ट्री इज बट देन लाइक they put Dallas still good. Every year they'll be like, oh, Dallas is going to do something good. This is the year. Once Yeah, Dallas this is Cowboys the year. slogan, this is the year. This is the year. Yeah, they always do that. As Husker fans, I think we can relate. Right? Yeah, yeah. This is the year. Every fan, सबै fanलाई त्यस्तो भन्न मन लाग्छ. But you're right. Cowboys like Americaको team. Like they're deemed as America's team Oh, because okay. 90sमा Dallas, America, Star, like Southern. So and they were good. So त्यो कारणले they're deemed as America's team. तर 25 वर्ष भइसक्यो they haven't done anything, even though they're still deemed America's team. But the thing with football is success अब अरू स्पोर्ट्समा च्याम्पियनसिप जितेर मात्रै पैसा आउने हुँदैन के like you have merchandise, you have advertisements, you have big time players who have certain contracts and sponsorships. There's so many ways to generate money in NFL, and specifically even without like खेल्न बाहेक there's other ways, so many other ways that the NFL makes money or players make money that doesn't have to do with खेल्ने, like actual play. That's why the valuation is so high, because that's why these खेलाडी like Patrick Mahomes, I know quarterback contract, he's making like $60 million a year. I mean, that's a really big number. I know, like that's a really big number. Yeah. So but the way the contract is structured, they they'll 10 वर्षको लागि स्प्रेड आउट गरेर यो वर्ष यति खान्छस् तैँले, यो वर्ष यति खान्छस् तैँले भनेर टिमको लागि हेल्प गर्नलाई दे डु द्याट. तर या द भ्यालुएसन्स आर हाई. आई मिन सकर टिमहरूको $1 billion म्यान यु, रियल मेड्रिड, बार्सिलोनाहरूको हुन्छ नि. अनि अमेरिकामा मात्रै एनएफएल भावेर मोस्ट पिपल डोन्ट थिङ्क द्याट एनएफएल टिम्स आर भ्याल्युड एज हाई, किनभने सकर त इन्टरनेसनल भयो. एनएफएल टिमको पनि बिलियन, मोस्ट एनएफएल फ्रेन्चाइजेस आर वर्थ ओभर $1 billion. I think like they even go play outside in Europe also आजकल. Yeah, even college teams are now going to Europe. They're trying to grow the game. Yeah, so Mexicoमा खेल्छ हैन, युरोपमा खेल्छ, युरोपमा like लन्डनमा खेल्छ, जर्मनीमा खेल्छ. I think they played in Brazil this year, so they're trying to grow the game. Go global. अमेरिकाको गेम हो, अरू ठाउँमा ग्रो गर्न. How long do you think that's going to take like to get global? So the interesting thing about global is तिनीहरूले सबभन्दा पहिला के गर्न सक्छ to expand it is मेक्सिको र क्यानाडामा एनएफएल टिम राखिदिनु पर्यो होइन, because that's like बास्केटबलमा, बेसबलमा छ नि, टोरन्टोमा छ, like you have Raptors, so you need NFL teams in Canada and you need NFL teams in Mexico. त्यो चाहिँ बिस्तारै एक्सप्यान्ड गर्छ, and that could happen pretty soon. Like that could happen within the next 2-3 years. But Europe, are they planning on doing that? They are early stages ma kura bhairacha, like there's nothing is final, but I think that is going to be something that happens. But it's going to be hard for like Germany or Europe specifically is हप्तामा weekly they have games हैन. अब जर्मनी सम्म जानु पर्यो भने त like your travel time ले jet lag ले धेरै कुरा इफेक्ट गर्छ एउटा गेम मात्रै खेल्नलाई. Plus NFL खेल्दा field, the status of the field is so important. लास्ट इयर हो कि यही वर्ष अगाडि ब्राजिलमा खेल्दा सबै एनएफएल खेलाडीले कम्प्लेन गरिरहेको थियो कि फिल्डको सिचुएसन इट वाजन्ट लाइक प्लेएबल. लाइक अमेरिकामा जसरी तिनीहरूले वेल केप गर्छ नि, इट वाजन्ट लाइक द्याट. सो इन्जरी रिस्कहरू हुन्छ, लाइक यु हेभ सर्टन रिस्क्स द्याट विल टेक प्लेस. अनि अभियसली इन्टरनेसनल जाने बेला देयर्स अदर requirements and things like that for खेलाडी. So
That's why like Europe, Germanyहरूमा अलि बिस्तारै हुन्छ होला तर I think Canada, Mexicoमा चाहिँ it's gonna happen next 2, 3, 5 years मा. Yeah, okay. That's good. That's good for the sports, and Yeah, especially for you being such a big fan. exactly. Yeah, The more fans, the better, yeah, right? yeah. So like, so if there's gonna be new teams, so are they just gonna add new team to that 32 roster, or like, are they going to do something like EPL, हुन्छ नि? Like bottom Yeah. three gets relegated? You know, I think that's such an interesting concept, the relegation concept. होइन मैले पनि American sportsमा they should try to adopt something like that भनेर मैले सोचिरहेको थिएँ Mhm. तर अमेरिकाको स्पोर्ट्समा प्रब्लम के छ भने एनएफएलको लोवर टियर लिगै छैन नि त लाइक इपिएलको छैन। एटलिस्ट इपिएलबाट रेलिगेट भयो भने इङ्ल्यान्ड च्याम्पियनसिपमा लिग पुरै छ नि त अनि यु हेभ लाइक लिग 1 लिग 2 लिग 3 4 इङ्ल्यान्डको त सो मेनी लिग्स फर सकर होइन तर एनएफएलको त ओन्ली वान एनएफएल त्यही भएर एनएफएलबाट रेलिगेट भयो भने कहाँ कहाँ जाने ठाउँ नै One छैन year, 1 year वान stand. इयरलाई खेल्नै नपर्ने Yeah, practice for 1 year. So, so I think yeah, I don't think it's ever going to get that way, the relegation Mhm. way. But के हुन्छ भने Las Vegas just say Oakland को Raiders मा Oakland was not generating enough money. Like Yeah. the city, they couldn't generate enough revenue to support the team. So that's why तिनीहरूले Oakland बाट Vegas लग्यो. Vegas obviously generates Oh tons of yeah. money. Yeah, Yeah, big. easy to get a fan there, right? Their So their new stadium is pretty good. That one. yeah, I haven't Yeah. been. They had so. Big TV man. Yeah, no, I've heard in person मा पनि Vegasमा it's amazing. So Yeah. yeah, I think Mexico र Canadaमा लग्यो भने most likely किनभने they have to keep it even number of teams. So 32 बाट 34 लागेर एउटा मेक्सिको एउटा क्यानाडामा गर्न सक्छ तर most likely तिनीहरूले प्राय के गर्छ भने they'll scope the market of the US को टिम होइन कुन US टिमको market not performing up to par. Do we think there is a long-term sustainability there? छैन भने maybe they will relocate that team. I mean, I don't know. The 30 वर्ष अगाडि Houston had a team called Houston Oilers. त्यो Houston Oilers सकेर they became the Tennessee Titans. They were Houstonबाट okay. Tennessee लग्यो होइन like same team, they just rebranded the team into the Tennessee Titans. अनि त्यसपछि 10 वर्ष पछाडि Houstonले फेरि नयाँ टिम अडप्ट गरे Houston Texans. It was a Texans, expansion yeah. team. So yeah, so त्यस्तो कुरा गर्न सक्छ. But I think the reality is Canada र मेक्सिकोमा गऱ्यो भने 32 बाट 34 राखेर एउटा टिम क्यानाडामा एउटा टिम मेक्सिकोमा राख्छ. So अब तिमीले फुटबलको बी टिम के अरे लाइक सेकेन्ड लिग छैन भन्यो नि त देयर वाज अनदर लिग होइन के अरे त्यो पहिला भएको थियो बट देन दे स्टप्ड आफ्टर कोभिड अनि रिसेन्टली लास्ट इयरबाट कि यो इयरबाट सुरु गरेको थियो रक पनि छ त्यसमा पार्टनर आई थिङ्क CFL हो कि XFL दुईटा छ. XFL CFL I think it's Canada Yeah, CFL is Canada football football game. So what do you think about that one, XFL? And it has got different kind of rules, regulations. Right? They said like it's more physical than NFL. I don't know. It is. The X is supposed to stand for extreme. Extreme, So really? yeah, so a little the idea is it's supposed to be more, but I mean the reality is NFL already is so physical and they're all to health risk already they're trying to prevent so much of the physicality that long-term sustainability XFL मा त्यस्तरी physical भयो भने I don't think it's going to happen. Do I think like it can be a place for NFL मा नपुग्न सकेको खेलाडीहरू गएर खेल्न मिल्ने? Like I think there is a world where त्यस्तो खालको league can exist, but becoming more physical than the NFL, like and making it more of a भनौँ न like arcade style को खेल जस्तो के like बडी हान्ने बडी यस्तो हुने. I don't know that त्यस्तो त्यो कुरा बढी popular हुन्छ. त्यही भएर I think if it became like a league underneath the NFL को खेलाडीले गएर practice गर्ने or NFL बनाउन जान खोज्ने खेलाडीहरू गएर like grow गर्ने, I think that would have value. तर standalone product होइन NFL नचलिरहेको बेला XFL आइरहेछ भनेर म जस्तो फुटबल लभ गर्ने मान्छेले पनि I don't really have a huge desire or interest to watch XFL. So have you watched any XFL games? So I have watched XFL game. Yeah, I mean यसरी भनौँ न अब तिमी EPL हेर्छौ होइन EPL हेरेर म्यान सिटी र चेल्सीको गेम हेरेर you're seeing the highest level of competition, the best players in the world होइन. England is one of the best soccer leagues in the world. अब तिमी then you compare that to like तिमी अब randomly Saturday गएर तिमी English Championship अथवा English League 2 को एउटा random game खोलेर हेर्छौ होला त like you'll see the level of play is so significantly worse that it's not going to make you even want to watch. So that's what I noticed is like you'll get football हेर्न पाइरहेछ होइन NFL नचलिरहेको बेला XFL आइरहेको बेला ओ फुटबल हेर्न पाइरहेछ तर
they're so bad compared to NFL खेलाडी that it makes you not really want to watch it. Yeah, I think like मैले actually हेरेको थिएँ के अरे just a little bit of it. The rules and regulations was kind of a little bit different than NFL को. So अर्को कुरा there are next difference मैले भेटेको चाहिँ there are so many officials in the ground like umpire, referees भनेर. Total कतिजना हुन्छ? 4, 5, I 6 think people? four. Yeah, Oh, I think it's only 4? I think on the field you have four, and then sideline ma duita huncha. So it's like 4 to 6 sana, हैन? 4 तर to 6. reason why you have so many is again एउटा प्लेमा like एउटा प्लेमा so many there's so many different things happening, हैन? Like एउटा रेफरी क्वार्टरब्याकको पछाडि उभिरहेको हुन्छ किनभने भनौँ न quarterback is the most protected player in the NFL. तिमीले भन्नु रुल्सहरु चेन्ज भइरहेछ to protect the quarterback because they're so important. त्यही भएर एउटा रेफरी जहिले नि क्वार्टरब्याकको पछाडि बसिरहेको हुन्छ, मोस्ट लाइकली क्वार्टरब्याकलाई हान्यो कि के भयो कि भनेर क्वार्टरब्याक र अफेन्सिभ लाइनलाई हेर्न, होइन? एउटा रेफरी विल बी अन द साइड लाइन्स, लाइक जहाँ मान्छेले हाइक गर्न लाग्छ नि त्यो लाइन अफ स्क्रिमेज नि रेफरी एउटा साइड लाइनमा यसरी यसरी हेरिरहेको हुन्छ कि त्यो लाइनमा सबै अफेन्सको खेलाडीहरू प्रपरली लाइनअप भइरहेको छ कि छैन, सबै डिफेन्सको खेलाडी प्रपरली लाइनअप भइरहेको छ कि छैन भनेर, होइन? सो यु हेभ वान देयर, यु युजली हेभ वान अन बोथ साइड. सो एउटा साइड लाइनमा एकजना, एउटा साइड लाइनमा एकजना, अनि डिफेन्सको पछाडि एकजना हुन्छ बिकज देयर इज अ होल डिफेन्सिभ साइड टु. कि अब यहाँको क्वार्टरब्याकले बेसकन बल त्यहाँसम्म फाल्यो भने त क्वार्टरब्याकको पछाडिको रेफरी त्यसरी दौडिन त सक्दैन. You need a referee on the other side to be able to watch that. So typically I think 4 to 6 जना जस्तो हुन्छ रेफरी. अनि अर्को कुरा मलाई फेसिनेटिङ लाग्छ नि फल भयो भने त्यो येलो फ्ल्याग फाल्छ नि त. द्याट वाज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ. लाइक अरू स्पोर्ट्सहरूमा आई डोन्ट थिङ्क दे एभर डु द्याट. इफ इट्स फल दे जस्ट they blow the whistle, that's it. Like throwing that flag and all that. Like did they have that from the beginning, like when you started watching football? Yeah, I don't think I think the flag has been there for a long time. Okay. I don't I don't know, as long as I've been watching the flag. Is it there? Okay. Yeah. So how many different kinds of falls are there? Like exactly now, like main like how targeting भन्ने हुन्छ हैन, you cannot target, like what is targeting, like directly hitting? Yeah. So targeting so NFL र college football मा पनि rules change, like फरक रुल्सहरु छ. So that's what makes it even more complicated. नयाँ फुटबल फ्यानलाई बुझ्न मन लाग्यो भने NFL सन्डे हेर्दा फरक रुल, स्याटरडे कलेज हेर्दा फरक रुल. So त्यो पनि कम्प्लिकेटेड छ किनभने targeting is in college but it's not in NFL. Targeting भने चाहिँ के हो भने एउटा डिफेन्सिभ प्लेयरले अफेन्सिभ प्लेयरलाई डिरेक्टली आफू लन्च भएर आफ्नो टाउकोले अर्को मान्छेको टाउकोमा हान्न खोजे. सो हेलमेट टु हेलमेट भन्छ नि, एनएफएलमा हेलमेट टु हेलमेट कन्ट्याक्ट भनेर पेनल्टी दिन्छ, कलेजमा चाहिँ टार्गेटिङ भन्छ. अब डिफेन्डरले डिरेक्टली अफेन्सिभ खेलाडीको टाउकोमा टार्गेट गरेर हानेको छ भने यो गेट टार्गेटिङ अनि 15 यार्ड पेनल्टी. अनि अहिले यस्तो एक्सट्रिम भएको छ कि खेलाडीलाई इजेक्ट पनि गरिदिन्छ गेमबाट. You won't get to play the rest of the game. Yeah, if it's a really extreme cases. Okay. Yeah. तर तिमीले भने जस्तै like fouls, there are so many. Like there's a lot. There's a lot. I mean, most like भनौँ न सबभन्दा बेसिक भने holding, pass interference, offside, false start, like probably 10 to 12 pretty common ones. अनि त्यसपछि अर्को 10-12 वटा very not common. Like मैले मेरो ड्याडले भनौँ न 20 वर्ष भइसक्यो फुटबल कहिले सुनेको छैन यो फाउल भनेर त्यस्तो कुरा पनि छिनछिन मान्छे. त्यही त मैले क्यान्सरको अघि भने नि, क्यान्सरको किक गर्दाखेरि फल पाएँ. आई थट लाइक wherever the ball is, you just have to touch with your body. But then like if you are running and by mistake you touch the ball with the leg, that's fine. But then like if you are like intending to kick the ball and kick it, intentionally kick guns and napaउने रहेछ. Even I didn't know that. So I was like surprised, game हेरेर भएका हाने हैन. And then they just put out the flag and like, what happened? Where is the fall? So अनि अब अर्को the 2-minute warning. Is that a new thing or did they used to have that from before? Like पहिलादेखि थियो र थिएन? पहिलेदेखि थियो. Basically 2 मिनेट बाँकी फर्स्ट हाफमा र 2 मिनेट बाँकी फोर्थ क्वार्टरमा. सो सेकेन्ड क्वार्टर र फोर्थ क्वार्टरमा 2 मिनेट बाँकीमा टाइम स्टप हुन्छ. बेसिकली लाइक ए टाइम आउट. लाइक आफ्नो टिमले टाइम आउट कल नगर्नु पर्ने तर अफिसियलको टाइम आउट. सो प्ले फेरि डिजाइन गर्न पाउँछ, रेस्ट गर्न पाउँछ, पानी खान पाउँछ, त्यस खालको. So भनेपछि like let's say you are 2 minutes and 11 seconds. You are playing the ball, right? So if it goes to 2, then does it stop at 2? Like if the play is on?
प्ले लाइभ भइरहेको बेलासम्म चल्छ सो Mhm. 207मा तिमीले हाइक गरेर प्ले 10 सेकेन्ड रन भयो अनि प्ले सकिँदा 157 बाँकी छ अरे होइन Mhm. 157मा 2 मिनट वार्निङ भनेर Oh, okay, all right. त्यो चाहिँ त्यो सुनेको थिएँ मैले, but then I was like, do they really stop at 2 and like, okay, Like, stop the game. midwayमा थाल्दा रोक गरेर All right, so our next thing, in your podcast, you talk a lot about fantasy football, होइन मैले fantasy football खेलेको छैन र तिमीले पनि सुरुमा भन्यो नि त, like if you want to know more about football, like learn football or something, start with fantasy football. So what is fantasy football if somebody who doesn't know? बाहिरतिर त खासै यस्तो fantasy गेमहरू खेल्ने त्यस्तो छैन नि त. So what is it and how addicting is that? Oh, I mean, it depends on what your addiction levels, how easy you are or, to get addicted to something. But fantasy football basically is, भनौँ न आफ्नै आफूले टिम बना जस्तो के, like you're constructing a roster of Mhm. खेलाडीहरू yourself to manage for a whole season. So basically एउटा के हुन्छ भने अब तिमी र तिम्रो साथीहरू एउटा लिग क्रिएट गर्छौ होइन, लाइक 8 देखि 12 जना मान्छे लिग क्रिएट गर्छौ and in that league you have 8 to 12 players and you designate एउटा certain day as draft day. भनेपछि ड्राफ्ट डेमा चाहिँ के हुन्छ भने सबै खेलाडीहरूले प्लेयर्सहरू ड्राफ्ट गर्छ सो 1 देखि 12 वटा खेलाडी टिमहरू छ अरे होइन फर्स्ट प्लेयरले ड्राफ्ट गर्यो सेकेन्डले ड्राफ्ट गर्यो 1 to 12 हुन्छ अनि त्यसपछि 12 to 1 त्यसलाई भन्छ स्नेक ड्राफ्ट सो एउटा पुरै ड्राफ्ट हुन्छ कि सबै टिमले एउटा टिम ड्राफ्ट गर्ने क्वार्टर ब्याक रनिङ ब्याक रिसिभर टाइट एन्ड किकर डिफेन्स रस्टरमा प्रायः 2टा रनिङ ब्याक 2टा रिसिभर एउटा टाइट एन्ड एउटा किकर डिफेन्स हुन्छ तर होगेन बेसिक प्रिन्सिपल र आइडिया इज तिमी सबभन्दा बेस्ट खेलाडीहरू ड्राफ्ट गर्न खोज्ने अनि एभ्री विक अब एनएफएलको विक 1मा भने जस्तै फ्यान्टेसी फुटबलको विक 1 सपोज तिमी र म एउटा लिगमा छ अरे होइन एनएफएलको लिग फ्यान्टेसी फुटबलको लिगमा छ अरे फर्स्ट विकमा इफ म तिमीसँग आइम प्लेइङ अगेन्स्ट यु सो whoever's team scores more points at the end of the week wins the matchup. अनि स्कोरिङ चाहिँ कसरी चल्छ भने तिम्रो क्वार्टरब्याक हुन्छ मेरो क्वार्टरब्याक हुन्छ तिम्रो रनिङ ब्याक हुन्छ मेरो रनिङ ब्याक हुन्छ सो हाम्रो पुरै रस्टर हुन्छ त्यो खेलाडीले तिनीहरूको स्पेसिफिक गेममा कसरी खेल्यो त्यो पोइन्ट्सहरू आफूले क्यालकुलेट हुन्छ भनौँ न अब टच डाउन पास गर्यो 4 पोइन्ट्स टच डाउन रन गर्यो 6 पोइन्ट्स होइन एउटा यार्ड रस गर्यो 0.1 पोइन्ट्स सो त्यसरी अक्युमुलेट हुन्छ सो द होल आइडिया इज तिमी एउटा टिम ड्राफ्ट गर म एउटा टिम ड्राफ्ट गर्छु वी प्ले इच अदर whoever scores more points wins and then you have 17 or 16 weeks of that every week फरक टिमसम्म खेल्छौ अनि 12-13 हप्तापछि चाहिँ प्ले अफ सुरु हुन्छ प्ले अफको 2 week matchup so very similar to how actual NFL works but you are managing basically a your roster own of team, like yeah. 9 to 11 players So भनेपछि like if somebody chooses Patrick Mahomes, then other person cannot choose Patrick Mahomes. correct Okay. exactly yep All right. Sounds interesting. I know. I think it really is. तिमी there's public leagueहरू होइन अब ESPN मा गएर if you can't find 8, 10, 12 वटा साथीहरू जुन सबैजना NFL को इन्ट्रेस्ट छ खेल्न मन छ भने you can join public leagues on ESPN, Yahoo, Sleeper, NFL.com and like free हुन्छ के like there's no cost, it doesn't cost any money. So easiest way again to learn is join a free league. You have to join the league before the season starts so you can draft a team. But draft a team and I think that will help you. तिमीलाई it's just going to help you be that much more interested because मेरो यो खेलाडी यो टिमको रहेछ यो टिमले कस्तो गर्यो भनेर बिस्तारै इन्ट्रेस्ट पिक हुँदै गर्छ के and I think that is going to help you and other people get more into the NFL. All right. So अब NFL को यो भयो. So let's talk more about your podcast होइन अब हामीले कुरा गर्यो like how you started. So doing the podcast like हुन्छ नि your challenges, like did you have any challenges doing the podcast, like अब सबैजना अब you are doing your work होइन अब जस्तो अब मैले पनि यो पडकास्ट सुरु गर्दाखेरि अब साथीहरू बोलाउनु पर्यो अब कोही गेस्टहरू छ भने गेस्टहरूलाई अब हुन्छ नि लाइक स्पेसली आई थिङ्क मलाई चाहिँ मोस्ट च्यालेन्जिङ चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट बिकज लाइक पिपल आर लिभिङ इन डिफ्रेन्ट टाइम जोन्स होइन अब स्पेसली अब मेरोमा चाहिँ आउने साथीहरू अनिस वाज इन नेब्रास्का देन अर्को साथी नेपालमा थियो लाइक हुन्छ नि अब टाइम पुरा म्यानेज गर्न आई थिङ्क द मोस्ट च्यालेन्जिङ पार्ट फर मी वाज लाइक हुन्छ नि टाइम म्यानेजमेन्ट सो तिम्रोमा चाहिँ के कस्तो थियो लाइक सिन्स यु आर सोल्ली फोकसिङ ओन्ली अन एनएफएल लाइक वाट वाज द च्यालेन्जेस हाम्रो लागि च्यालेन्जेस चाहिँ के थियो भने टाइम म्यानेजमेन्ट सुरुमा थियो आई मिन तिमी एकजना मात्रै भएपछि भनौँ न
तिमीले if you're not bringing a get like तिम्रो podcast focuses on having guests होइन अब Mhm. हाम्रो चाहिँ podcast we have 3 hosts, so we don't I'm like every week we don't have to get guests, we have people that are already there. अनि NFL को त every week game भइरहेको हुन्छ नि त, so you don't need Mhm. नयाँ टपिकहरू क्रिएट गर्नु पर्दैन नि त. NFL पर्दैन गेम हो। चल्यो, गेम कस्तो भयो बुझ्ने, गेम कस्तो भयो कुरा गर्ने, डाइसेक्ट ब्रेकडाउन गर्ने गेमको बारेमा, खेलाडीहरूको बारेमा, and that's it. So the easy part is the topic and the conversations are already there, but the challenging part is how podcast create गर्ने बेला you need to find a way to attract audience and attract Mhm. people to want to listen to you, because fantasy football team like Google YouTube हेऱ्यो भने you can find a million fantasy football Oh yeah. podcasts. You can Mhm. there's people that have been doing it for decades. They have millions of subscribers. So हामी भन्दा more credible like मान्छेहरू obviously exist. So I think हाम्रो लागि challenge चाहिँ के छ भने we believe in what we're doing. We think we provide a ton of value. I think we are all extremely knowledgeable. It's just about marketing that knowledge and who to market that to. I know because most people at least have a fundamental understanding of NFL or fantasy football. त्यही भएर तिनीहरूले हाम्रो इन्फर्मेसन सिक गर्दा त फुटबल के हो भनेर गुगल गर्ने होइन नि त, लाइक होइन यो खेलाडीले यो विक के गर्छ भनेर स्पेसिफिक कुराहरू गुगल गरे हुन्छ. सो हाम्रो च्यालेन्जेस चाहिँ how can we find the right or specific target audience to continue to help grow the podcast. I mean, long-term goal, Manish, is to monetize the podcast. I know, like if I was able to quit my job and do my podcast for a full-time job, that would be the dream. But again, you have to have a target audience. You have to have some sort of information or product or something that you're selling or providing that people find value in. I know, David, challenges for me is that because मेरो reality चाहिँ के छ भने I love the podcast so much. It's such a hobby that even if for the next 40 years मैले every week गरेँ, and for the next 40 years मैले every week गरेर I make $0 an hour doing it and I make no money for 40 years, I know that I'm still going to do it every single week for the next 40 years because I love it so much and it's just such a passion of mine. But because I love it so much and it's such a passion of mine, I would like somehow to make this into something more than just a hobby, right? Something that can generate revenue. So मेरो लागि challenges चाहिँ त्यहाँ भइरहेछ because the actual product itself, I'm very confident in what I can provide and what we can provide, and I'm very confident in my knowledge and ability, that it's just about getting it out to the right people. Ani, that's why I think तिमीसँग कुरा गर्दा I think this is very valuable to me, to our podcast as a whole, because I mean Nepali मान्छे हो and we want to cater to other Nepali people too, right? Nepali मान्छेले NFL मा interest छ भने listen to us before you listen to other people, because we come from the same roots, we have the same interest, we can speak the language to make you understand in a way that maybe other people cannot. So that's the biggest challenges that we're facing. Yeah, so yeah, मैले पनि तिम्रो त्यो पडकास्टहरू हेर्दाखेरि लाइक हुन्छ नि it's so deep के होइन because I was just thinking it's just gonna be like हुन्छ नि on the surface just talk about the football, but then like you are talking about the players हुन्छ नि like, and oh, that's good. Like if somebody wants to go into fantasy football, they want to know that like, okay, is this player performing well or not? And like since you are looks like very much focused on fantasy football itself also, I think like if anybody is watching this show and यदि कसले हेर्नु भएको छ भने please go follow the Only Playbook on YouTube, and they have got tons of videos every week. They are taking out at least one, and मैले अघि भर्खर हेरेको तिम्रो, and you have like preview and review, right? so so that's very good. And then like हुन्छ नि each and every player, like who is playing how and everything, so they have got all that information. So if anybody is doing fantasy football, as I said, you get tons of information just by following their podcast. You don't have to go watch each and every game out there. Yeah. And how has your approach been? Let's say like beginning of your podcast, like like at the early age of the podcast versus अहिले. I just saw that you already have 170 episodes. I know. Kudos to you. That's a lot of episodes to put on. So हुन्छ नि अब एकदमै धेरै डेडिकेसन चाहिन्छ नि त होइन, like as you said, even after 40 years, even if I'm not doing so well, I'll still be doing it भन्ने त्यो एउटा you need that passion होइन, and also there's so much of commitment from your side as well.
I know, but even I want to do this for a long time, but I don't know. हुन्छ नि लाइक I'm trying my best to हुन्छ नि like at least put one video sometimes अब हुन्छ नि अब कहिलेकाहीँ मिल्दैन होइन. But if I don't have podcast, I'm doing something else like informative video or something like that. So like for you, like how has your approach been to your podcast from the first time versus coming now after like 170 episodes? Like now you have all the experience, how to हुन्छ नि run the show and all that. Yeah, no, a very good question. किनभने सबभन्दा पहिला हामीले सुरु गर्दा मलाई my idea was I wanted to make an NFL podcast. And it wasn't specifically dedicated to fantasy football. Like I wanted to talk about everything with the NFL. So if you go back and listen to like our first episode or our first season's episodes, first year's episodes, uh we spend so much time, we talk about, excuse me, कुरा गर्ने, like every game को, like every breakdown, every game like recap गर्ने. And what we found is it's such a competitive world that मैले पहिलो brand new podcast सुरु गरिरहेको छ and every episode मैले 2 घण्टा बनाइरहेको छ भने who am I realistically expecting to sit there and listen to me for 2 घण्टा, that doesn't know who I am, right? Doesn't know what I'm bringing to the table. So for them to be like, मैले यहाँ randomly युट्युबमा हेरिरहेको छु, ए यो मान्छे को रहेछ भनेर 2 घण्टाको भिडियो बसेर 2 घण्टासम्म हेर्नलाई, it's not realistic to expect that from new viewers because they don't know you, they don't know what you provide. So सबभन्दा पहिलामा I wanted it to be all NFL. And I think with the help of Shovit and Sasot and just talking more, the way to try to help it grow is to take it to like a niche. Like, what is your niche market? Like, what is the one thing that if someone was like, what's your podcast about? Well, you could say NFL भन्न मिल्छ हैन, तर NFL is so wide, it's such a big space that NFL मात्रै भन्दा त okay, what about the NFL भनेर सोध्छ नि त मान्छेले. And you have to be like, oh, well, I talk about this, यो पनि कुरा हुन्छ, यो पनि हुन्छ भनेर. There was no like linear like goal or linear like what is your podcast about. And so त्यो कारणले I think as we progressed, we realized that the value in what we can bring to people is from fantasy football because NFL ko lagi, there's so many different outlets. If you just type NFL, like NFL.com, there's credible reporters, people that do this professionally that you can listen to and watch and study that are way more credible than me, Sasot and Shovit. So we wanted to build something that would target a specific audience. So not just NFL, but fantasy football specifically. And I think that's helped us more and more. Every year that we've done this, we've got more people watching. We have more people sending us questions about, यो week मैले कोलाई start गर्ने, को मान्छे को खेलाडी खेलाउनु पर्ला, को खेलाडी नखेलाउने, त्यस्तो कुरा आइरहेछ. So we're gaining small little baby steps of traction that way. So I think that's been the biggest difference is finding like a specialization with what you're doing. I know अब तिमी भन नि, तिम्रो podcast, I love your podcast, Guff Suff, तर it's so open. Like it can be anything. Every week you talk about whatever you want. Golf's up and anything can be golf. Anything, yeah. So as much as that is like a good thing, that means you don't have like one specific thing you have to talk about. I think it also might like be overwhelming for you because you're like, okay, like you week like it's like every week the onus is on you because it's your podcast to come up with a topic, to bring a guest. And if you're not bringing a guest, like you said, एउटा information type video बनाउने हैन, तर हाम्रो लागि we don't need content. The content is there. NFL ले content provide गरिरहेछ, football ले content provide गरिरहेछ. We're just breaking down the content that NFL ले already provide गरिरहेछ. If does that make sense? Yeah, got it. So the thing is like अब the content बनाएर मात्र भएन नि त, like it has to be appealing to the viewers because everything that we are doing, like so we are making this content, like एउटा कुरा त passion हो हैन, we love doing this, but then at the same time who are we making this for भन्ने कुरा पनि आउँछ नि त. Like if we are making this for ourselves, we don't have to make this, we can just sit in one corner and talk with ourselves. So जुन तिमीले भन्यो नि त, right, like in the beginning you three friends were sitting and always talking about football and you thought about, hey, let's make a podcast and change put your passion into video and share it with the world. So something similar मेरो पनि हुन्छ नि, like I don't want to be like a podcast where just talk about
selling stuff, but then like I want to do more like informative type, okay, about like NFL, and I'm not doing soccer because everybody knows soccer, especially Nepali people, but Yep. football would be something new for my audience. So who Mhm. my target audience is? My target audience is Nepali all Mhm. around the world, and Yep. so about like similarly, as you said, your target audience, your that cliché, Mhm. like अब फ्यान्टेसी फुटबल गर्नेहरू एन्ड आइम प्रिटी मच स्योर अमेरिकामा यति धेरै नेपाली मान्छेहरू छ होइन र लाइक आइएम स्योर द्याट दे डु फ्यान्टेसी फुटबल होइन Yeah. अब वर्ल्ड कपमा पनि के अरे सकर वर्ल्ड कपमा पनि फ्यान्टेसी सकरहरू पनि गराएको थियो केटाहरूले होइन Mhm. त्यसमा चाहिँ इट वाज मोर लाइक ब्राकेटहरू चुज गर्ने रादर Mhm. देन फ्यान्टेसी Right. सो आई थिङ्क हुन्छ नि यो लाइक 3 years is not that long versus like Mhm. when you look at your other people like who Oh are yeah. doing it forever and ever and so you have got such a big हुन्छ नि like grow हुने area like and as you said like how can you tap into those kind of people like like अब तिमी अब जस्तै यो पोडकास्टमा आए जस्तो if you know somebody who has similar podcast you can go there and Mhm. एउटा कुरा मैले चाहिँ के सिकेँ भन्दाखेरि like just making video and putting out there people for some reason reason भने के भने like they don't see it until you Mhm. tell them Yeah. हुन्छ नि so in that matter you have to go like wherever you have to go to tap into those people right अब मेरो mostly नेपालीमा छ and I'm trying to go to TikTok होइन Okay. अब टिकटकमा चाहिँ आई वाज सरप्राइज लाइक इन टिकटक पिपल डु सो मच अफ लाइभ Mhm. videos live streaming where people just come and talk and they try to like share each other like there will be like thousands of people coming and going and they are like sharing each other's work हुन्छ नि there will be like people who has got small businesses हुन्छ नि online businessहरू त्यस्तो खालको so I try to go there and try to sell myself होइन किनभने Ah. मैले पनि अब सुरुमा चाहिँ गर्दाखेरि आई जस्ट पुट देयर आई सेयर इट अन फेसबुक इन्स्टाग्राम बट द्याट थिङ ओन्ली गेट्स टु your circle of people but then you have to break that barrier and go outside of that circle so मलाई पनि सुरुमा चाहिँ हुन्छ नि like I just started doing that this week so हुन्छ नि I was surprised कि हुन्छ नि like पिपलहरू मान्छेहरू चाहिँ online गएर and they are like there will be a host who does that live streaming and the Mhm. other people come in and they are like sharing their stuff and they are saying okay follow this guy go to their video watch their video do like subscribe and share and I think that thing is needed अहिले आजकल because पहिला अब थोरै मान्छेले गर्थ्यो especially Mhm. after COVID right after COVID Yeah. people had nothing to do and they were just sitting home and like Everybody's making yeah podcasts. even Nepali people like हुन्छ नि तिमीले Nepali podcast just type Nepali podcast on YouTube like hundreds of podcasts will come up and like Yeah. so that's a challenge for us and like how do you become stand out than them भन्ने Yep. खालको कुरा you try your best but uh, like I'm just realizing it myself होइन कि like just making extraordinary does not help by itself okay you need that push from behind to sell your stuff and so like if you know somebody like who does podcast like हुन्छ नि NFL को podcastहरू you can go there just and I'm sure they will be more than happy to talk with you as well because like Yeah. जस्तै म तिमी कहाँ आएँ नि त hey you want to talk about football you said oh I'm more than happy to come and talk about football all day long so I was like that's the spirit होइन त like हुन्छ Yeah. like it shows that like how much you love the game and how much you want to share your uh, thought on that one so thanks for that for coming in here and coming to Guff Suff and sharing podcast so हाम्रो viewers को लागि once again Swikar Ojha he is in the Only Playbook podcast on YouTube. You also have Spotify. Yep. So anywhere you can जहाँ पनि podcast सुन्ने प्लेटफर्ममा छ Spotify, Apple, Google, iTunes. So जहाँ जुन podcast सुन्ने प्लेटफर्ममा पनि छ युट्युबमा छ हाम्रो सोसियल मिडिया इन्स्टाग्राम ट्विटर टिकटकमा पनि छ होइन ओन्ली प्लेबुक हो जहाँ सर्च गरे पनि तर आई थिङ्क एभ्रिथिङले भर्खर सबै कुरा भनेको एकदम सही हो क्या हामीले we've gotten guests, we've gotten people that होइन फुटबल फ्यान्टेसी फुटबलकै स्पेसमा भएको अनि that have a ton of credibility. I know पहिलो वर्ष नै we brought on an NFL player on our podcast. So Yeah, I think I saw that. yeah, there's certain opportunities पाएको बेला like we're not gonna miss out on that opportunity. तर
it has to be consistent. It has to be pushing, progressing forward. होइन त्यही Mhm. भएर त्यही नै हो कि and I think सबभन्दा the area that I want to target, that I think I can target, that we can target, is fantasy football खेल्ने तर नेपाली मान्छेहरू, like NFL मन पराउने नेपाली मान्छेहरू. Because Mhm. again, I just think the way I think about it is, if I was in the situation where I was like मलाई एउटा I want to look for, I don't know, soccer podcast होइन, I want to look for a soccer podcast, and I come across soccer podcasts, and I have three of them. एउटा some super famous random like खतरा मान्छे, whoever, I don't know, middle of the pack, whoever. But this is an up and coming podcast, but it's run by a bunch of Nepali people. But Mhm. and I listen to it, and I feel like they actually know what they're saying. I feel like I have more of an inclination to support that, to listen to that, to try to, do something with that than these other people that have already made it, if that makes sense. So like Mhm. एउटा podcastले अर्को podcast नेपाली मान्छेले हेल्प गरे जस्तै के, like I think Mhm. it's an overarching Nepali community that सबै Nepali podcasts can coexist in, as long as we are all sharing each other's podcasts Yeah. and ideas to other people. Yeah, so yeah, take the same thing. Like like when I first saw that TikTok go live stream, and I was like, what is this live stream? Usually I don't go to the live stream, and I was like, हुन्छ नि, let's try it out. के हुन्छ कस्तो हुन्छ हुन्छ नि. So I went there, and my TikTok I only had like 60 followers. I know your TikTok one like Guff Suff TikTok. Mm. And then like I just went there and I was like, okay, I have a TikTok, a Guff Suff, and then मेरो नाम पनि छैन क्या TikTok, it's just Guff Suff, and they were like, Mm. Guff Suff, what is your name? So हुन्छ नि, oh my name is this and I do this होइन, पडकास्टहरू गर्छु, युट्युबमा पडकास्टहरू गर्छु, यस्तो यस्तो छ. And then like they all were very supportive. Oh, let's support him हुन्छ नि, like everybody was like that, because everybody in that was coming from some kind of background like that, okay? Where they are like either they might be like influencer and social media influencers or just like video banana rakcha, even they need views and they need followers. So it's like all those kind of people coming in one central area, and Yep. and that was like okay. So अनि एकजना होस्ट हुन्छ like moderator, and he goes like, okay, follow this person, do this, do this, do this, and then now I have almost 500 followers. Wow. Congrats. That's Yeah. awesome. Yeah, so and even like I was telling my wife, like she was saying, you are going to a live stream, and I'm just trying out. You have Because to try it. yeah, you have tried, because you never know what happens. And so and I was telling her, yeah, I'm just trying it out. And then like so they have so many bunch of people, so you have to wait for maybe like 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, depending on how busy they are. And त्यसपछि they will put you on the screen, and then you share your stuff, like what you're doing. And then like they will just say, okay, now follow him, like, subscribe, and all this blah blah blah. uh, युट्युबमा चाहिँ खासै त्यस्तो भएको छैन, युट्युबमा चाहिँ अलिअलि भइरहेछ. But then more than YouTube, I'm pushing for TikTok. And because if I can get that traction in TikTok, that can translate to YouTube, Yep. because I can share, okay, go to YouTube for this video, I can just put like highlight and then go to YouTube. So र अगेन अमेरिकामा अब टिकटक ब्यान गर्ने भन्ने कुरा गर्दैछ. Hopefully not. Hopefully Yeah, not. hopefully not. All right. So, last thing, since you are doing a podcast, if somebody wants to do like football podcast, what would you suggest with all your experience and all this? If somebody wants to get started with a podcast, what would your suggestions be? I think my first suggestion, I guess दुई तिनवटा कुरा छ. Like होइन, पहिलोचोटि like podcast सुरु गर्ने भने it can be so overwhelming. होइन, कहाँ कहाँ सुरु गर्ने, Mhm. सुरु गर्ने, के को बारेमा, होइन, कुन प्लेटफर्म युज गर्ने, के सफ्टवेयर युज गर्ने, भनौँ न. तिमीले सुरुमा सुरु गर्दा मेसेज गरेको थियो नि, अनि Oh yeah, I asked you. युज गर्छौ. Yeah, exactly. I mean, I think this, मैले भने similar to what I was saying earlier, like your space is one that I think we can all coexist in. होइन, मैले म podcastमा success having doesn't mean that you can't have success in your podcast. होइन, like Mhm. मेरो podcast NFL को बारेमा र तिम्रो Guff Suff, we can both coexist in podcast world and both be successful, as long as we can help each other out. And I think that's my biggest piece of advice for somebody looking to start one, is find somebody who is already doing something similar to what you want to do. I know, Mhm. whether it's topic, type of podcast, whether it's YouTube. Like
I want to start a podcast, but I want it for YouTube, or I want to start a podcast, but my target audience, like you said, is I want to create clips for TikTok. Find somebody who is doing something similar to what you want to do, and then just reach out. मैले पनि सुरुमा सुरु गर्दा like we started our podcast and I didn't know who was going to say yes or no. And like random मान्छेलाई message गरेर, do you want to be on my podcast? This is what I do भनेर. You don't know who's going to say yes or who's going to say no. And so all you have to do is continue to try, take chances. It's not linear grow. I know I've been doing this for 3 years and I feel like I'm like barely. It's getting there. So there will be times where you're going to want to give up. You're going to be like, like, what am I doing? Yeah. The reason why I don't give up and the reason why I don't think you will is I hear it. मैले तिमीले भनेकोमा पनि सुनिरहेको छु, and I think तिमीले मैले बोलेकोमा पनि सुनिरहेको छु कि how much passion both of us have in what we're doing. So I think, again, the advice I would have is find out what it is you want to do, what you want to talk about, what your niche or your specific topic or what you want to talk about is going to be. Find somebody that is doing something similar. And first, before you, create a podcast, buy your mic, buy your camera, like, pick their brain, understand what worked for them, what didn't work for them, so that you don't spend 3 years trying to, get started when that person already has all of that knowledge that they can tell you and be like, यो कुरा नगर, यो कुरा avoid गर, यो कुरा skip गरे हुन्छ, यो कुरा गर्नै पर्छ, हैन? त्यस्तो कुरा भन्दैमा, that's how somebody who's starting now versus me who started 3 years ago can get a leg up. So yeah, the whole pay it forward idea, I know somebody's helping me, I want to help somebody else. Somebody else, like that. I think that is where the podcast world can all coexist. That is where you, I, anybody else, जो सुनिरहेछ यो podcast, everybody can coexist and be successful. All right, so we are at the end. पानी पनि सकिन लाग्यो जस्तो स्वीकारको. Okay, यार कति बोले सबै गर्नु. All right, so at the end, rapid fire type ko, हैन? Like just to know. Sure. So let's start. The best offensive player right now, अहिले about this 2024 season ko लागि भनौँ. Patrick Mahomes. Okay, so he's a quarterback. Okay, he's an offense. All right. The best defensive player. TJ Watt. He's a defensive lineman. Defensive lineman for the Pittsburgh Steelers. Steelers. Oh, okay. Steelers ma अहिले उ हैन कोरे quarterback. Justin Fields. Oh, Justin Fields. I think he's doing good. There was a news हैन कि मैले त्यो Instagram मा देखे. So there was this post saying first time after so many years they went 3-0. Yeah. It's been a while for them, yeah. So they were trying to saying, is Justin Fields the answer? Like, we have to see. It's only 3 games. We'll have to see. Yeah. All right. So, best offensive team. Best offensive team. Buffalo Bills. Oh, they're good now. Last year they were in the division championship, huh? Buffalo 3-4 वर्ष भयो होला एकदम राम्रो भएको. They drafted a quarterback like 4 years ago, so for now they've been really good. So best offensive team. And our defensive team. Best defensive team, Minnesota Vikings. All right. So best team as a whole, like everything, offense, defense, everything. The best team in the NFL right now is it's probably, it's close. I would probably say it's still the San Francisco 49ers. 49ers, they are the best team. They only lost 2 games, right? Yeah, but it's the starting season. I still think end of the season, they will be one of the best. And they'll do better. Okay. 3 game matre bhayera it's hard to draw a sample size. I'm in California, so I support them. Are you a 49ers fan? Yeah, for now. Like it's a hardcore though, but then like being in California, like I'm choosing them. Yeah. All right, so last and not the least, GOAT. It's hard not to say Tom Brady. Okay, so he's the one. He's the great. 7 Super Bowl जिते भएपछि like yeah. There's only so much somebody else can do to be as good as him. I think Patrick Mahomes is on his way. I think he has a chance to be the best ever. 3 चोटी Super Bowl जितिसक्यो जस्तो लाग्छ तर is it 3 or 4? 3 no, yeah.
I Okay. think Mahomesले 4वटा अथवा 5वटा जितेपछि I think he's the GOAT. I don't think he has to win 7. Mm-hmm. Usko quarterback talent I think is better than Tom Brady's, but right now I think it's Tom Brady. Tom Brady. All right. So, Swikar, thank you very, very much for coming to Guff Suff and sharing everything about NFL, football, and हाम्रो गेस्टहरूलाई स्विकार आजको टक कस्तो लाग्यो गफसफ कस्तो लाग्यो होइन अनि त्यहाँबाट कतिको सिक्यो एनएफएलको बारेमा कतिको के कुरा थाहा पायो इफ हेभ एनी क्वेसन्स हुन्छ नि गो फलो हिम अन द ओन्ली प्ले बुक एज यु सेड all the podcast platformsहरू YouTube भिडियोजहरूमा you can go follow him on Twitter, X, Instagram. Are you on Facebook also? I am on Facebook as well. Okay, and Facebook, so everywhere. Yeah, everywhere. If you type the Only Playbook on Google, you'll find me. Okay, so मलाई एउटा क्वेसन यो क्वेसन सोध्न मन थियो मैले बिर्सेँ. So how did you guys come up with the Only Playbook? Like the name? Random. I know that the play they make they call it a playbook, but you said the only playbook, that only thing, it's that just random. No, it is kind of random. Randomै थियो तर like we thought about so many different names हैन. अनि the thing with the name is you have to once you think of a name Google गर्नुपर्छ कि त्यो podcast already छ कि छैन हैन. Like so there's so many podcasts, so if you want to name a podcast something and there's already one that exists, तिमीलाई already disadvantage हुन्छ कि अर्को मान्छेले तिम्रो podcast सर्च गर्न खोज्यो भने there's going to be something else that comes up. Yeah. So we had I can't even remember now तर we had like 2-3 अर्को नेमहरू थियो अनि त्यो नेम छानेर हामीले गुगल गर्यो ए यो पडकास्ट अलरेडी रहेछ ए यो पडकास्ट अलरेडी रहेछ भनेर भयो अनि द प्लेबुक चाहिँ अभियसली हैन फुटबलमा देयर्स अ प्लेबुक द्याट्स त्यो यहाँ लाउने कुरा नै प्लेबुक हो नि क्वार्टरब्याकले भन्ने सो द ओन्ली बिकेम वी वान्ट टु बी नोन एज द बेस्ट वी वान्ट टु बी नोन एज द ओन्ली प्लेस दैट यु नीड टु कम टु गेट अल अफ योर NFL fantasy football content. So I think that's why the only went into the playbook. So we want to be the one place, the only place that anybody that wants to get their NFL or fantasy football content can go. All right. That's good. So all the viewers, if you're watching and you want to know a lot more information about NFL को fantasy footballs, as I said, हुन्छ नि उनीहरूको पडकास्टमा चाहिँ इन डेप्थ एनालाइसिस छ लाइक down to the player, each and every player, like who's doing good, who's doing bad, and how previews or reviews are. So if you are into fantasy football, even if you are not into fantasy football and you watch football, they are a very one place to get loads and loads of information about football, right? So आजको सो कस्तो लाग्यो हाम्रो गेस्टहरूलाई स्विकार कमिङ हियर टकिङ लेट अस नो कमेन्ट गरिदिनु होला. Don't forget to subscribe Swikarko the Only Playbook on all the podcast stations, and also to Guff Suff ML Films. All right, thank you everybody for watching the show. Next time we will come back again with another host. And Swikar, once again, thank you for coming here. Right, thanks a lot. Thanks for sharing. Thanks for having me. Thanks everyone. All right, thanks. Bye bye.